n'obi Fero siri ike agwa ugelo ndị jụrụ ọlụla nke ụmụ Biafra agwa ụlọrọ agwọ n'obi Fero siri ike agwa ugelo ndị si n'anyị ya garala asị m agwa ụlọrọ agwọ n'obi Fero siri ike agwa ugelo ndị jụrụ ọlụla nke ụmụ Biafra agwa ụlọrọ agwọ n'obi Fero siri ike agwa ugelo ndị si n'anyị ya garala ewo agwa ụlọrọ agwọ n'obi Fero siri ike agwa ugelo ndị jụrụ ọlịla nke ụmụ Biafra agwa ụlọrọ agwọ n'obi Fero siri ike agwa ugelo ndị si n'anyị ya garala agwa ụlọrọ agwọ n'obi Fero siri ike agwa ugelo ndị jụrụ ọlịla nke ụmụ Biafra agwa ụlọrọ agwọ n'obi Fero siri ike agwa ugelo ndị si n'anyị ya garala osimiri uhie geriri Fero geripunu mgbe na-adịghị anya na mara na ịbụ Chukwu osimiri uhie geriri Fero geripunu mgbe na-adịghị anya na mara na ịbụ Chukwu ihe niile unu na-eme anyị na-amaghị na Chukwu nọnyere ụjọ adịghị atụ onye chi ya butere ụzọ mgbe adịghị atụ onye chi ya butere ụzọ ụjọ adịghị atụ onye chi ya butere ụzọ gị na chi gị soro ihere agaghị eme gị ụjọ adịghị atụ onye chi ya butere ụzọ mgbe adịghị atụ onye chi ya butere ụzọ ihere agaghị eme onye chi ya butere ụzọ gị na chi gị soro ihere agaghị eme gị unu jidere onye ndu ụmụ Biafra wete n'ọgụ ebiela maka na dragon nọ n'ọgbọ unu jidere onye ndu ụmụ Biafra wete n'ọgụ ebiela Maazị Nnamdi Kanu Chukwu ewerela aka ya onye kwa ya onye nnọchite anya Simon Ikpa nwoke ọma ha ga-eduru anyị were n'isi History na-eguga Fero siri ike agwa ugelo ndị si n'anyị ya garala agwa ụlọrọ agwọ n'obi Fero siri ike agwa ugelo ndị jụrụ ọlịla nke ụmụ Biafra agwa ụlọrọ agwọ n'obi Fero siri ike agwa ugelo ndị si n'anyị ya garala Ana m ekele
anyị n'anya. ndewo Ana m ekele Theophilus Ọcha, asị gị ndewo. ndewo Ezi onye ọzụzụ atụrụ Clifford Omenabọ, asị gị jidenu ka iji. Onye asị ya jide ka o jiji ihe dị mma. Asị gị ndewo. God's Covenant Christ the King Servant Mission, asị m unu ndewo. Ụmụada Biafra niile, ana m ekele unu niile. Ndị so wee na-agba ọsọ, ọ ga-adịla anyị na mma. Anyị na-ekele ụmụnne anyị niile ndị nọ na mba ofesi. Anyị na-eche n'ụlọ, ọ ga-adịrịla anyị niile na mma. Anyị niile ga-ezukọ wee gbaa egwu agbaruo ya n'isi. Mama ji ekelela gị, ezi nwanyị dị mma. A na-agbakwa n'egwu ebe a, zọrọrọ m okwu n'ala. Iji anyị agabago. Ụmụada Biafra kwenu n'o. agwa ụlọrọ agwọ n'obi fero siri ike agwa ngelo ndị jụrụ ọlịla ka ụmụ Biafra agwa ụlọrọ agwọ n'obi fero siri ike agwa ngelo ndị si n'anyị agaghala agwa ụlọrọ agwọ n'obi fero siri ike agwa ngelo ndị jụrụ ọlịla ka ụmụ Biafra agwa ụlọrọ agwọ n'obi fero siri ike agwa ngelo ndị si n'anyị agaghala. Yes, ụmụ ndị gboo ada ekene, ada mmụọ na ekene nwoke, kene nwaanyị, kene ikwu, kene ibe, kene nze na ọzọ, kene ikolo Igbo ji ide ebube, kene ụmụada na ụmụ ọkpụ, kene ndị chie be nna na ndị chie n'Igbo niile, kene ndị mbụ na ndị egede be nna na ndị mbụ na ndị egede n'Igbo niile, kene mmụọ nwaahịa Igbo ji ide ebube, mmụọ nkwọ ada na-ekene gị, mmụọ nwe oye ada na-ekene, mmụọ nwe afọ ada na-ekene, mmụọ nwe eke ada ndị bụ ekene, wee kene aja anị Igbo nna, kene nna m Igbo, nna m ekene gị, wee kene mmụọ eji wee biwe anyị Igbo, wee kene mmụọ niile Igbo ji ide ebube, wee kene mmiri niile nọ n'ala Igbo na mmụọ nwe ya nwe mmiri. Ana m ekene unu niile, were kene Chukwu okike abịa masị ya ezichi m ada mmụọ ekene gị nna m, nchekwa gị niile, odudu ije gị niile, ọ kachasị obi isi ike nke inyere ada ndị gboo ezichi m ndo 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 ụmụnne nke ohe ka unu mere ọ na-akpọtụ ada ndị gboo na ada ndị gboo na ya eburu bala abala amana ya bring ada down. Ana na-agba mana WhatsApp group ụsọkwuru ụsọ gịnị o nwere onye be anyị gorosi kedu ihe mere mmadụ iji kpụrụ m n'ọnụ. Kedu onye regoro egwu a? Kedu ihe mere mmadụ iji kpụrụ m n'ọnụ? Ọ bụ mụ bụ ndị mbụ na-enweghị ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enweghị ibe? Agha nkune agha nkune ogbenye dịkwa mmadụ. Yeso ma ndị na-ejivu my program na bring their page na even na anụzi that na I talk too much na nna wayo ọnụ ebe m ekwesịghị ịwayo ọnụ mana ọnụ ahụ na-awaghị
ka ha na-eji m na-ebuild their program. Some people enweghị ike ịpụta mee program otu m si eme na jos wekọrọ news ndị mmadụ. Anyway, ndị be anyị si na ọdalachalacha ka a na-ama mbọ. Nobody. Obi siri m ike. Ụnụ ọmụ ihe obi ji sie m ike karịsịa bụ n'aka m dị ọcha. Ụnụ ọmụ ihe obi ji sie m ike karịchaa na ụnụ nwa ụmụ ndị gboo ụnụ nọ ya. Hence ụnụ ụmụ ndị gboo nọ ya nwere m nsogbu. Ama na ya eme. Ịma na ndị be anyị si na-ebugharị oche ebugharị ọnọdụ. Ọbata obi anọ ya. So nsogbu adịrọ. So it's like na eso m ya ejebiga ihe ọ na-ejebiga. And ọdụ m obi ya esi m ezigbote ike. Obi ya esi m ezigbote ike. Afro m ya na nlọ yesterday night. Afro m ọbata obi ya na nlọ. Dị m alọ nlọ anyhow. Mana afro m ya. And ọgwa m sị m that type should be also the musie ike mụgbasi ike. That that or and then banana get is also you must be very strong. You must be very strong. Yeah, yes. Thank you very much for this encouragement about Obie. Oji baskolo. Na one no baskele. That's about Obie tie. Ọgba break kwụsị na kenesia. Saka ebe ọ na-eje ọsị na chọrọ ije pikle Adam na school with the bicycle. Awesome that na and then again I was yeah, awesome. You must be very strong. If I say na Akachukwu Di Ya. Obisiri m ike amadi shake. Ngwanụ ọsọ nke ije before ya ije late na tani ya kwesị ije nọ na school ya ọda m elugo si ngwanụ ya jebe ọba move kwa bicycle pedal wakwa ya na-eje nwanyị tesi anya ọ na love icon Chineke nna. I was very happy, very very happy, and I must be very even SS is strong. SS strong. Then Ejimohela Wenezi our COS, Dr. Ngozi Orabeze Ozi. My COS, Adandem Benandege de Guaparagese, watch your cabinet. Adima Gwagia Kesumuchi has no. Manano meba any danger owner. Ma Gwagisigi, watch your cabinet. Because meeting ni unu mele mbosia na my table. Ele kodo that meeting unu mele mbosia. Ejinye. And ojo bulonwe. And onye sendiri miye. Undilo. Yao opposition. Undi sendiri miye. Ejisim ne ife. Ndi mwa believe. Ndo na support ne kumakam. Mugezie ma malazie mu n'anya ife ndị mụ na support na ife fa na-ekwu maka mụ. Egere m ihe kwana otu o si isi m ga-enya ana nsogbu adịrọ. So watch your cabinet. Mara ndị na-ewepụ meeting unu mee ọ dịrọ mma cha ọ dịghị mma. Akwụkwọ ka nji wee si ofu osisi adịghị eme ọhịa. Ọkwa ịghọta ofu osisi adịghị eme ọhịa. Nye nji wee si ka ngwa gị ya because ị gezie ikwu ọsọ nke a ka m ekwu ka i wee maa that na eji m everything all the meeting from beginning till the end. Watch your cabinet. Ọgwụcha ife nwere ike gwa gị. So ụmụ ndị gboo
maka ndụ na-akpụ nnu shuga ihe wele mmiri ka ya aṅụwa awụ wele nnu nha ya ebe a na-ekwu ka ewu ahụ onye nnu maka ada ndị gbuo ntị echie nya ụmụnne m ka ngwa ụnụ ịma na ụnụ jọsụ pụtasị ọfụ na ihe gbasara strọgụl ụnụ amara onye nwu mana ndị ụnụ na-agwa maka ma bifo ụnụ mara ada how the problem bifo ụnụ mara m ndị ahụ ụnụ na-akọrọ maka m amalago m mara ka m si eme mmadụ niile anyị ala eke m ọ dịghị possible onwe onye ya pụta n'ụwa si na mmadụ niile laikiri ya ngụnwa na onwe gị hetiwuru m o nwere ndị hetikwara gị isi ọcha ka ụwa dị mana onwe ife m chọrọ ime ka some people mara ndị na-abụla ndị bloggers maka blogger ka m na-akpọ some na-asị na m jeje tie aja aka na tipa bụ aja gbasara m na ikuku nna awụrọta ka bụ na ya na-abụ bido tego onye ọ na-awụ ọgbaji ụdọrọ m mkpọ ya okulo m da ọgwa m okwu ya agba m ume eju m afọ ama na ụnụ niile echecha na nnọọ basket ụnụ na-azị echezi ka m na ya bịa kụwa nke ọ gwara ọda na ada ya gbapụta takiri ya never anọ m ebe a ịgba war with my followers ndị m na-afọ nọ na this is struggle ndị m bịara ndị na-agba war the enemy of the struggle my enemy hence na mmadụ enemy of my this is struggle I'm 100% enemy of that person. And I won't only mother I won't enemy of this struggle. I won't be enemy of that person. And the one on your money I say, oh, you will put here. No. So that can say Zoom. So one man I wanted a mazin and the carnage record. Owe mwute that na wadi da mazi na the kanu jechala court ebini ne da ibube owe mgbawa obi obata obi edala ibube awadi da mazi na the kanu dakwa ibube ngala onwu some videos obata obi a na-ewepụta na social media onwezo ye echeta obata obi even onwezi some places so ya ikpo obata obi yourself you enwe nsogbu inwe problem onwe some places ikpozi ọbata obi ekita enye gị warning onye na-eme now na-achị ha na-ene anya ka mara akwụkwọ onye ọna ka na just watching ka mara ebe a na-eje I just watching onwe ya ọzọ. We have a leader, Mazi Nnamdi Kanu. Our leader, Mazi Nnamdi Kanu, is a great hero. Iloko. Unyisi, number one. Which all Biafra bow, everybody. Mando na struggle, manda na struggle. Onwolo onye wona wonye bindibuo ana aba wala our leader. When Obatobia is here, Obatobia nala ego. Obatobia still bow for our leader Mazi Nnamdi Kanu. He do without him. He respects him. He give him all honor. And that jury say, I want our leader Mazi Nnamdi Kanu. Like if you also know our leader Mazi Nnamdi Kanu put that today. Yeah, back here down. Shows you that now our leader Mazi Nnamdi Kanu under our leader Mazi Nnamdi Kanu, and they all like organized and they are under our leader. Our leader Mazi Nnamdi Kanu is like a father to all Igbos. All doka, all naiko. But I know ya will be caught. Ebenina dereji.
na-eche ka ọma na ọbịa court wee na-asị the whole ụmụ ndị gboo ka m na-agwa okwu a unu ekwekwana ka our leader Maazị Nnamdi Kanu die ya na mmụọ anyị n'isi anyị n'uche anyị. Our leader Maazị Nnamdi Kanu have nobody now to defend him, to fight for him. Ọkwa sọnsọ m na gị na and then I'm making ụmụnne m ndị nọ n'ụlọ wepụta warm every Monday to make to sit at home. Continue on that to sit at home every Monday. Continue on there. Because you may mecha on a person that sit at home. Because all the only way IJ protest. Or the only way IJ go see die in Obi. Because so even now you I don't know if about Toby no ya. Eme walida Maazị Nnamdi Kanu family na court. The kind of insult and the humiliation. Obi we gbakofu our leader Maazị Nnamdi Kanu. Oh yeah, let me something. You go. And unfortunate. I'm not here. Aku we die ibube. Manande ba is no ke die oku die ibube. Oduka ntub die ibube. Oduka unwu oku. Owune he gbawa obi. De lai niile. Mana nso adoro. Mwana mana mabia. So, ono bato na anesha ndị Igbo. So, our leader Maazị Nnamdi Kanu na our leader Abata Obie anyị kwesịrị ihe ahụ anyị nwa ị na-echetafa make sure na fa so n'ọnya ka nna yo ụmụ ndị Gboo because na ọ naghị esi wee jide awa Abata Obie ya si na gradually ewere ha ịma anyị naanị. So ana m ayọ ụmụ ndị Gboo unu ekwekwana ka ama ha anyị naanị. Ọnwụ na ekwete ka ama anyị naanị that na okwu agwụgo n'ọnya ka na-eme ka unu mara onye ọna jisi ike. Ọnya ka nji na-ekwu nkwuchakwana ihe asị m unu ya ka nji akpọ ikuku na ebe ọnụ nọ na ya pụta and ọ pụtakwara na ihe dị iche adịgo. Ikuku na pụtago ihe dị iche adịgo. Hey, yes, because na ndị maasị ife kwụwa ife akwụdebie abịa n'ife nwa ahụ na a na-eme nwere ndị wu panel ya ịma na ife a na-eme. Yes, ha nọrọ ya ịhụara na ife a na-eme. Ọya ka m jiri dị happy na ochie tala azụ and na-ekenekwana ụmụ ndị Gboo otu unu si wee nabata ya
ka ochie atala welekwa nwanne anyị ka anyị nidiri ikuku nna ekele ọlụ eke onye ọbụla nwere ngọzi Chineke nyere ihe ọwụlọ nke o nyere m ka o nyere onye a ọwụlọ nke o nyere onye a ka o nyere onye a adị onwe ya emechichicha dị ka m nwa ọ dị onwe ya emechichicha adị m ka gị anya nwere some people amara never ihe ọzọ ya emezi ụdati na some people ha n'ezie anya na ba emenwe ibe dị ka ya ebe adịghị ka gị enwefa gị anya ụfụ ejighị kụwa asịrị ejighị mewe program ahụ na efe iwe wee gị ka bring gị down. You say no, nobody. Because no nwere onye nọchiri eze nwere onye iji nkie. And mmadụ anyị ejikọnụ nke gote aka ọ dị. Awadida Maazị Nnamdi Kanu jere court. Onya ka Awadida na-asị, serve the zoo and come back with shame. Like program ikuku nna mere wepụta this evening. Akpọrọ m ikuku nna na fonu ọzamụ eyi akpọrọ m ya asị nka mara na oji aza asị nka mara na ikuku nna oji azakwa m mkpọ ya ọlịngị ya opikie ntie si ikuku nna hey obi tom. In fact, that's onya ndị ile ekwelefa. I jump it and I pass. I jump magaja wele onya ekwe kama na moya daba n'ime I jump pass and otu aka mmesi na pass na jump na pass. Ụmụ ndị Igbo ka ngwu na eziokwu unu ọmalizi ngwa anyị ji wee jump pass ya ọwụlọ n'ike aka m ọ maka unu nwa ka m ji wee jump ya ọnya pass ya and otu aka m esi na pass unu niile ọhụrụ na fagbuchiri m ezi mma na jump ya ha na pass ha na-adakpụsi n'ime onunu ha. Now we dey here. We go nowhere. So ụmụnne bikon ka anyị ga-enu ife ọdụ na nwa kwuru ikuku nna ka anyị ga-enu ife o kwuru gbasara ọbịbịa Awadida Maazị Nnamdi Kanu bịara court na ife ndị Fulani mere Peter Obi emesịa anyị emezie anọdeti na anyị eme anyị ka anyị tinyegodo ọnụ na ya ụmụnne m. Hear the news in detail. Breaking news. Northern politicians come for the head of Peter Obi and other Igbo politicians over the call for the release of Maazị Nnamdi Kanu. Hear the news in details. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome once again to Biafra Unite channel /television this very moment. Today's date is 13th of February 2025, and I have a very important information for every one of you listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Biafrans and lovers of freedom, it don't happen. And I really want you to pay very good attention to this very news, because it's very, very important. I can assure you, my people. Northern politicians have finally spoken up. They have come for the head of Peter Obi and other Igbo Efulefus who have, pretentiously calling for the release of Maazị Nnamdi Kanu. You see, this is exactly what we say. What goes around comes around. If be rest assured, no yadanani. And then atuni okute, they quite aware, no palike, somehow daginisi. When these evil politicians were calling for the release of Maazị Nnamdi Kanu, we all know that they were fake.
But those people that put them in the positions they are today, in the name of a political elite in Southeast, some of them do not understand that they are calling for the release of Mazi Nnamdi Kanu in pretense. Even though they know that they are doing it in pretense, yet they don't want to hear that name, Mazi Nnamdi Kanu, attached to release. They don't want it. And Peter Obi is the number one name that they are mentioning, because in the political affairs in the zoo, they believe that Peter Obi is their number one obstacle politically. You understand? So without further ado, let us read the news in details. And as you can see on your screen, I will be reading from Sahara Reporters. According to their title, they said, Peter Obi, other Igbo leaders pleading for Nnamdi Kanu's unconditional release must be held as terrorists. Coalition of Northern Groups. Now, you see, the only name mentioned here is Peter Obi, and then they classify others as the so-called Igbo leaders. You understand? Igbo leaders pleading. Even when Mazi Nnamdi Kanu has said that nobody should beg anybody for his release because he committed no offense known to law. Yet, these imbecilic Futajalonians from the northern part of the zoo are using the same word, pleading. Now let me read. CNC, which is Coalition for Northern Group, further criticized Kanu's recent conduct in court. You see, Ume Mapolofa. Yes. They couldn't contend. In fact, they couldn't handle Mazi Nnamdi Kanu's agility. They couldn't handle Mazi Nnamdi Kanu's vibrancy. In fact, they are over the moon. Exactly. Now, alleging that he insulted the prosecuting lawyer and undermined the judiciary's integrity. There is no integrity in the judiciary of the zoo. The whole world is aware of it. There is no integrity in the judiciary of the Zoological Republic. Exactly. No integrity. Now they continued. The Coalition of Northern Groups, CNG, has strongly condemned calls for the release of Nnamdi Kanu, the detained leader of the indigenous people of Biafra, IPOB, while also warning political figures, particularly former presidential candidate Peter Obi, against advocating for Kanu's freedom. You see, they are there in the Northern Zoological Republic of Animal Kingdom telling an Igbo man what to do. Because we are all answering the useless name called the zoo. Ifo kwesịrị iwu ebe Fulani man ya nọ na north na command ya na Igbo man na south east na agwa ifo ye man by fire by force. Yes, ifo onye kwetelu ka ọ na-afụ ọbọdịda Mazi Nnamdi Kanu kwuru ya sị, serve the zoo and come back with share. Because hence he was slave, Nakande Fulani, you must remain the slave. Imana Peter Obi na warm up of Ibia Chozo. Now. So no don't bujasu munye ke we retain way back. On will a peer man follow. Ebendo Fulani. Na Anambra ka ọ na-eme mmadụ ise ndiri mịọ ọdụ nwi n'anya ebe a na-egbuwasị obi ndị mmadụ ụmụ nwoke ewekọrọcha na dia particulars everything and even in n'ebe ahụ Fulani and ndị a na-egbu a na-ewe particulars ihe na n'ebe ahụ about mmadụ ise ka ọ isi dabi etuwara n'obi bepụ isi. Na Anambra ka this thing na-emeji me here. Una ewute na some certain things when we itinye na social media ka unu from pụ na alụ naanị. All these useless people na committing our land. Instead the family achọ ndị na-eme medicine anabe eje achọ ndị dibia. Ikuku na ekwu anyị na egego. So-called Nigeria. Bonne nouvelle. Maintenant, tout le monde peut profiter du Wi-Fi gratuitement.
You see that? Because of it. That is the reason why all these Goro eaters that can't even brush their teeth are there in Sokoto telling an Igbo man in Anambra what to do. Because we, the Igbo people, have completely disgraced ourselves. So why wouldn't they tell you what to do? Why? Why not? CNG in a statement released on Thursday, which is today, by Jamilu Aliyu Charanchi, its national coordinator, accused IPOB and its arm wing, the Eastern Security Network (ESN), of violent attacks against security personnel, government institutions, and civilians. They cannot say anything without attaching civilians. Yeah. I want to tell you the reason why they always attach civilians. Not that they have any interests of the Igbo people, whether you buy or you not buy, is none of their business. Even if all of us buy, they will enjoy, because that will enable them to come and occupy our land, which is their problem. Is to take over our land. That is their problem. Exactly. So if all of us buy, God forbid. Idea. You are not to take over that land. And then some people can't wait with the land. I beg a van kukuna okay kele. No cho. Opatago. And on I use the platform here with even OGB, even that platform I over OGB Potako. We are waiting no. They will enjoy it more. They will celebrate. You understand? Is it not the reason why they are chasing people in Benue State, chasing people in Southern Kaduna, chasing people everywhere, even in the Sokoto, in Gober, where they live today? They chase the houses and occupy the land. In the olden days, yes, they did. So if you buy, it's not a problem. So when you see them attaching these civilians, is to validate their claim of so-called terrorism. Yes. You understand? Is to validate their claim, nothing else. Because if they say, security personnel, the whole world is aware that when two persons are fighting a war, between those who are fighting, there must be casualties. Whether it's on the side of the so-called security personnel or on the side of the militia, there must be casualties. But the moment they attach civilians, it catches the eyes of the international community to validate their claim and the tagging of the then IPOB as a terrorist organization. That is the problem. Now, they said the group claimed that IPOB's activities have led to the buying of 175 security personnel and the destruction of police stations, Independent National Electoral Commission, INEC offices, and other public infrastructure. Oh, okay. So, Northern coalition, Northern politicians. So you have the number of the so-called security personnel that have died in Biafra land. Oh, you have the number. So you know the amount. Exactly. But you don't have the number of the innocent Biafrans, innocent citizens of Biafra, that your so-called security personnel, cum terrorists in uniform, have died in our land. You don't have the numbers. And you don't know, you don't want to mention it. Even when the Amnesty International made that publication, when they reported, even the number is incorrect, because the number of innocent youths that have been, mauled in cold blood by your security personnel in our land are far higher than the number that were published by the Amnesty International. Yet, you fought against it. You fought against Amnesty International for making that publication because you were embarrassed. So you don't know the amount of innocent youths that your security personnel have died in Biafra territory. You don't know. These are the kind of people that you want me to share the same, zoological Republic of Animal Kingdom with. No, have your zoo and let me have my Biafra. Now, they are there in Sokoto and Abuja telling you how many so-called security personnel that have died in Southeast, right?
and police stations that have been destroyed. But they are not telling you how many zoological Republic of Animal Kingdom security personnel that have been eyed in the north because of the activities of Boko Haram, activities of ISWAP, activities of Al-Qaeda in Maghreb, activities, they are many, about 8 different terrorist organizations that they are all grooming in the northern part of the zoo. Then nobody should talk about that one. The press doesn't have any right to report it. No right whatsoever. They don't want to hear about it. That is the zoo for you. And for those who don't want to know, if you are a Biafran and they send anti-Chilege, the earlier you open your eyes, the better for you. Happy to our people. CNG further criticized Kanu's recent conduct in court, alleging that he insulted the prosecuting lawyer and undermined the judiciary's integrity. The group maintained that his rhetoric incites violence and threatens national unity, calling on the federal government to ensure that he faces justice. How long will you call the so-called federal government to ensure that he faces justice while he has been there for going to 5 years? When is he going to face this justice? When? That's why you're doing kangaroo judgment everywhere, amending charges on a daily basis. You people are not even ashamed. You have become a mockery in the international community. The coalition also took aim at Peter Obi, accusing him of prioritizing ethnic interest by advocating for Kanu's release. CNG warned northern voters against supporting any politician aligning with IPOB, stating that such alliances disregard the suffering of Nigerians affected by the group's actions. You see, because of time, I may not have enough time to analyze this. There is a man called Bodejo, who happens to be the Mieti Allah, Kautahore president. He was accused of terrorism and, remanded in the prison for several months in the zoo. He was recently released, and there is no any northern group, elder or politician that stood against the release of Bodejo. No, nobody at all. Even Igboho, who is doing the same thing that Mazi Nnamdi Kanu is doing, which is for fighting for his own people, for their freedom from the zoo, was released. No northern group stood against his release. You know why? People will tell you, because Mazi Nnamdi Kanu is an Igbo man. No, it also contributes, but it's not the main problem. You understand? The reason why Bodejo must be released without any northern or northerner standing against it is because Bodejo serves the interests of all northern politicians and, of course, political elites in the north, which is to eradicate other ethnic groups and allow Fulani to take over the entire land. That is it. That is number one. Then the reason why Igboho was released and nobody, stood against it is because Igboho accepted the offer given to him, which is to drop the agitation for Duduwa Nation. Forget the caricature they did in United Kingdom. Forget about that. I'm not insulting Igboho, but that is the reality. But Mazi Nnamdi Kanu has refused to give up. Even on my election, the same thing. The same thing, I'm telling you. Because of time, I may not be able to continue, but if I will go live, I will still tell you more about this. I have this here. Thank you, my people. To salo numozi akaona apoto and make it go viral. You see, ikuku na don na bai. I wanna be alive. I wanna join you. In our life, I will be glad to join you. I'm alive, no tego. Again, thinker. Then, my people know how on a day, my people know how on a day today. I say good morning, good afternoon, good evening, good night, depending on where you listen to the sound of my voice. Holy day, my people. The man you are seeing here is a Fulani man that they caught with guns.
pistols, cartridges, and the rest of them. But see how fresh he's looking. They saw him with guns, with bullets. And then what if see how fresh he's looking? No punch, no black eye, no bloody face. This is how the Fulani, they trade their own. This is how the Northerners, they trade their own. I want you to watch this video and let it marinate in your mind. But if this man now was an Igbo man in Biafra land, ordinary bullets they found on the ground, they will put a bullet in this man's head. They will say he's responsible. They will say he's the owner of the bullet. Now, on the ground, and if I quit, I want to drop the Mbwebwe. I want to quit, I say a peak, Kenya. No, not chotana. There was one them. Despite there is no guns, they should go out to all the so-called politicians in Biafra land that are using criminals, thugs, stouts to kill our people, to kill the youths. Watch this video. See how they treated this man, a Fulani man found with guns, ammunitions. Watch this, and it will blow your mind. Watch this. Where that Zuma, there's an area Zuma here, where it was reported that one man went missing yesterday. So I got to some informant there, stormed the area now. I recovered 4 AK-47 magazines. Listen. And we recovered 4 AK-47 magazines. We recovered another 4 magazines of CZ Scorpion magazines. Okay. CZ Scorpion rifle magazines. Then we recovered 2 rifles, 2 CZ Scorpion rifles. Okay. We recovered also 103.9 mm ammunition. Okay. We also recovered 2 pistols. 2 pistols. And CZ pistols. Okay. And 3 pistol magazines. That's what we have now. I done it. Hold it there. See how they are laughing. Ha 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 ha. When it's their own, it is ha 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 ha. On the phone, I tell you, sir. Ha 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 ha. But in Biafra land, the case is different. We practice jungle justice. Every time. On those without weapons, we practice jungle justice. Hey, God have mercy. Let's continue. Watch this. Watch this. And we arrested one suspect. This suspect is a Fulani man who is believed to be orchestrating that criminality along that area. This suspect is a Fulani man who they believe is orchestrating all those crimes, criminality happening in that area. When it's in the north, it's okay. When it's the Fulani, it is okay. Even when it's in the southwest, to an extent, it is okay. Amoteko don't touch the Fulani. See how he's looking fresh, well kept. Nobody has touched him. Nobody has slapped him, punched him, used a gun, to bust his ear, his head, used a knife to cut him up. No. He's looking fine, handsome, and fresh. But the opposite is the case in the land of Biafra. When it comes to who? Special Forces, AVG. And oh my God, think about it. AVG. Ibuago. In a state of a man who they call a professor. Professor Charles Soludo. In your own state. They catch somebody without proof. He's gone down. But in the state of the Fulani, those they say they don't go to school, they are treating their own with dignity. Give them that, that benefit of doubt. Let's continue. Watch something else that will blow your mind. Watch this. Watch this. It appears I have his ID card here. He's an immigration man who was in the military before. So he was dismissed. He was in the military before he was dismissed. All this while we've been saying that what is happening in that zoo are military men. But they say, no, don't blame the Biafrans, they're telling lies. All the kidnapping happening in Biafra land, atrocities, they are military men coming. They say, no, don't believe them, we are telling lies.
Now you've heard over the phone, this man you are seeing here was once a military man. It does not end here. Keep on watching. Keep on watching. Watch this. I think is the treatment. Keep watching. Keep watching. Hello? Keep watching. Hello? Boom! What you are seeing below now is him dressed up in a military gear in pictures. Can you see that? That is the way they roll. When we tell you say na terrorists, Nigeria don't carry terrorists put in bed in their military, their police, their custom, their navy. You guys say we are telling lies. You say blame the Igbos. You say the Igbos are the problem. To the Yorubas, we said they are coming, and Igbo man warned you all that they are coming, but till this day, you still blame the Igbos. You say we are coming to steal your land. Show me one Igbo man that took gun, AK-47, to steal a land in Yoruba land. Show me one. I didn't say two. Show me one. Show me one Biafra man that took guns to steal your land in Yoruba land. Show me one, not two. Just show me one. But till this day, the mantra is the Igbo must go. The Igbo, they have come to steal the Yoruba land. We've taken over the Yoruba land. That is the language. If you sell your house to me and I buy them, what is the crime? If you sell your land to me and I pay you hard currency, what is the crime? What crime have I committed in the name of God? But those that come with AK-47, those that come with their cows, those that come with bombs, you love them, you appreciate them, you sign an MOU with them. Look at this man here in his police or military gadgets uniform. Let that sink in. You guys know the real enemy. You know your enemies, but you pretend. You put the blame on the Biafrans. Very, very sad. Continue. All I want to say, my people, look at the face of those causing the problem. But if you leave Nigeria, if you leave the media, they will paint a picture. Exactly. If you leave the government, if you leave the one they call Musa, General Musa, an Islamic man with a Christian name, Christopher Musa, if you leave him, he will paint the picture that the problem is in Biafra land, exactly. Southeast. And somehow, when you leave the governors of the Southeast to do what they are doing, they come with a crazy law that you see somebody, don't even wait to give him that, the right to even to be heard. No. You are guilty once they say so. They put a bullet in your head. Last 2 weeks, we saw the young man who was going to fetch water in the stream. You saw how they put a bullet in that boy's head. He was bleeding live on camera. The other ones, they tied them up. They were dragging their lifeless bodies. Exactly. All across the land of Biafra. I wonder, who is more worse? Who is more wicked? Is it the Fulani or the Southeast governors killing my people the way they are doing? Who is more worse? The devil will always be the devil. But look at him here, a Fulani man, giving the respect to life, giving dignity. This man has more right than Nnamdi Kanu. Because Nnamdi Kanu, you did not see him with a single gun nor bullets, but you called him a terrorist. You've held him for 5 years or more and counting. You went to Kenya to kidnap him, a man who was speaking with the microphone. But nah, even know about Obie, or even know about Obie, then charge him the same thing. They accuse him the same thing. Even know about Obie. Look at this one here with guns found in his possession. They still respect him. He's looking nice and calm, looking very clean. He's not bloody. Let that sink in, my Biafrans. Let that sink into your mind. What we are dealing with is multi-pronged. The problem we have has so many tentacles and layers. One of the problems are the so-called politicians we have in the Southeast. Yeah. Don't tell me somebody who went to school, who you said got first class, a so-called professor, Charles Soludo in his own state. Look at what those men they are doing.
The so-called vigilantes, look at what they are doing in the land of Biafra. Spilling the blood of the young, the youths of Biafra. Even the women, they're not spared. A man you claim to be a professor, look at what he's doing. Let that sink into your mind. Look at the standard we hold ourselves. If you don't respect yourself, people outside will not respect you. If you don't love yourself, don't expect the other tribes, the other nations to love you or respect you. A professor in his own state. Look at the yardstick he's using. Look at the standard he's using against his own people. They catch you, no gun on you. They say, oh, we have found a bullet on the ground. Whose evidence is it? Where is the fingerprint to put that bullet with that man? No, they put a gun in his head. A bullet in his head. He was licking blood. And they captured it live. Under the so-called leadership of somebody who is a professor, who had first class in the university. You expect his judgment to be sound. You expect him to respect and uphold the rule of law, that's innocent until proven guilty in the law courts. But no, under a so-called first-class governor, his people are facing jungle justice. Fellow Biafrans, these are the things that must not happen in the land of Biafra. Yes, I know the caliphate, they are the problem. But when you look inside, their foot soldiers have taken over the land of Biafra. They have taken over. Because don't tell me that man is a Biafran for him to treat his own people that way. Makobi Wane, for the love of your brother. If Soludo is really a Biafran, there is never a time he will allow such things to happen in his own land. Soludo da Biafra. Soludo ulo Igbo. If lo no chiri nna ya echichi mgbe ọkwala nke mere ya adopt. If lo na Soludo mgbe nwoke mere ya adopt nwụrụ ka o chiri nna nke nna ya echichi chie ya agụ na-eche mba. Agụ na-eche mba ka Soludo chiri nna ya onye Fulani mgbe ọkwala nna mere ya adopt. Onwe onye mara nna Soludo ka nọ ndụ nke mere ya adopt. Ibe anyị na-anụ ọkwa Soludo nwa mgbe ahụ. Unu ọnụ ara ka ọkwara Soludo afa nna ya. Oruzie mgbe ọkwara nna ya. Ọkwara nke mere ya adopt. Ochizie the real nna ya echichi. O nwere ike na nke a mere ya adopt nwụrụ mbọsị ahụ last year. Na ya ọnwụ ma enwere echichi echirie. Unu ọ na-afụ. Nna na-ekwu ezi nwanne m. The vigilante has more power than the police. They have more power than the military. When they catch you and they find you wanting, you are a dead man. Every time. This is happening in Anambra State. The state governed by a man that has first class in the university. And sometimes you guys tell me that the university is a yardstick to judge somebody who is sound. I told you from the day one that man is a Fulani man. Because when you see his son that is gay, that is singing song or dancing or a musician, look at the offspring of his son. No Akbobi. You could tell they've got the DNA of the Fulani in them. Exactly. The Fulani has done numbers on us. That even now our governors, your so-called governors, they have the DNA of the Fulani Caliphate. Very, very sad and shameful. Very shameful. Look at them. Ebonyi State. If you put a sugarcane on his head, he will look like a Fulani man selling sugarcane in the market. Yeah. The one in Imo State, the old Imo State. If you put IBB next to him, you will call them twins. That's why they kill us with the passion. They show no sympathy, no empathy for the people of Biafra. Yes. Look at this man here, caught with ammunitions. Ammunitions. What is on this table is worth than 70 million naira of that zoo. Yet he's looking cool, he's looking calm. He's not no bloody face, no nothing. He's looking fresh and handsome.
Let that sink into your mind. Let that sink into your mind, my people. Let that sink in. See the face of this man here. He's looking calm, cool, very clean. No beating, no punching, no nothing, because they love their own. These guys, they know the ultimate assignment is the jihadist war that is coming. So to them, these are their soldiers. These are their warriors, their foot soldiers. They love them. They love their soldiers. These are their foot soldiers. They hear them, they listen to them, and they obey them. You don't even know what they're going to do with those guns with this man. But see how clean he's looking. But in the land of Biafra, that they found a bullet on the ground, not knowing who kept it there. Perhaps their own men set that boy up by dropping a bullet on the ground. Yeah. Not knowing the type of bullet, if it's a hunter's bullet or whatever, but they put a bullet in the head of that young man. Going to the farm to fetch some water. Let us sink in. The Biafrans, you guys don't love yourself. Your leaders don't love you. Your so-called leaders in the southeast don't love you. They ain't one of you. At all. Because you tell me, the Fulani, when they suck breast of cow, they make love to their cow. They shower with the urine of their cow. They drink the urine of the cow. See the way they are treating their own in that zoo called Nigeria. See the dignity and respect this man is having. See his face looking very, very fresh. Very, very fresh. I rest my case. For those that have ears, let them hear. For those that have ears, let them hear. Our problem is not only the Fulani cabal. Our problem is not only the Afonjas, not all the Yorubas, the Afonjas. Our problem, we must also consider these guys here as our problem. The so-called politicians from Biafra land. We must consider them as our number 2 problem. Yeah, after the caliphate, the number 2 are the politicians from the land of Biafra. Those guys, they are wicked, they are heartless. They are okay with the money they are making from Abuja. They will even live in Abuja and ignore their state. They don't care because them, their children, their wives, their concubines, they are doing well. Yeah. They are buying houses around the whole world. Ekwere Mamadou, somewhere like that has more than 40 houses, home and abroad. Let us sink in. 40 houses. 40. One man in politics. Fiakwa. A shameless people. I rest my case. God bless you all. And God bless Biafra. Now, Kaijezi ozi. Ịmara nke nwa ozi ka m na-abịa mgbe m na-ezi nke m ezie mie. Ana m abịa m. Awụpụtara na ya. Unu ji ntụ unu nụrụ. Taa gara na m katapila. Amala m mbọsị. Up. I will command you before you know okwu, because I want to tell you something that no matter anything, I will be here watching, and I will be here talking as I did talk before. I tried to meet this man because putting these pictures shows me that I'm talking with a gallant man. While somebody is a nobody, is a criminal, is a 419, is a obuocho. Come so can we put this can use voice message. Yeah. I use a voice message. Where you last time, mgbe maka caterpillar. And last 2 years ago, mgbe na caterpillar, na caterpillar, mecha
amara that na ife ha ji wee tụọ asị na ọ nwụọna kpa na katapila anwụghọ wee ebe ọ na-akwadebe njem ya ọ na-awụ onwe up ịbata na Biafran gọọmenti mana katapila wee chezọ that na ada ndị mba na ndị egede ka nọ hie that mụnwa wa ada ndị mba na ndị egede can never ọ dịghị possible mụnwa ime katapila the last person mmeji ahụ mmeme imagine ịbata na Biafran gọọmenti katapila the last person ọnwa bụgo voice ya mmadụ sendili m which na me use device I can ji wee sendikwara m this one again ya ka m chọrọ iplele ụnụ ụmụ ndị gboo onwere onye anaghị anụ ma onye bidoro follow ọbata obie from 2021 2022 ka m kwuzie nọ 2022 anaghị anụ na-efolo m by then anaghị anụ katapila I play his voice all the time here ibe katapila na-eme mgbe ahụ ọbịa na social a na-eme fundraising ọbịa o take pictures ife niile na-abịa ime donation o ya egbuchasị take their ihuwe take their pictures o ya egbuchasị katapila gburu our gallant men Biafran Liberation Army katapila ife katapila gburu we ikpe ahụ 2 eke katapila gburu we egbu katapila gburu we egbu wee sị na oyi wuliti that na ya enwetalili isi ọbata obie I use all these voices here mbụ this katapila onwere ife mụ na katapila ejelo kedu ife na-esere mụ na katapila ịma mụ nwa wa ada ndị mba na ndị egede anybody on that against Biafran government I'm against that person. Caterpillar were a member of Eastern Security Network by then. Then after Obatobie take over, I don't know who a member of Eastern Security Network. Munga had the chance sure. Manibe mawa a criminal. Now walk or Ikenguluago. Caterpillar is a boy of Ikenguluago. He worked for Ikenguluago. On a bully Ikenguluago. That were van word that's the Eastern Security Network, Biafran Liberation Army. Maybe happy to rebu Hakano, Eastern Security Network. If a caterpillar bulu mazia to eke, just because of that is Obatobie. Just because of that is Obatobie. Caterpillar kuchaloku wesini wuliti. Na ye wetilili si Obatobie. Only on social media na for the war that time. Caterpillar, well, if young Biko, they use Caterpillar. If young Biko use Caterpillar, Caterpillar scam Biafran government. On scam or well, I go back for na port. Kedikodi basu and divisi will not knowing na Caterpillar if young Biko they went abateke because of Caterpillar. If young because you went problem, and you will sack if young because. If a caterpillar blue mazi Biafran Liberation Eastern Security Network, Mbanduna under Obatobie, O Burufebuebu, however war that there is nothing like Eastern Security Network, no under Obatobie by then. Ozie ka ikengulu caterpillar batrana sinana support under inside
the inside the Biafran government built by Obatobie. Built by Obatobie. So now blackmail Obatobie, then say him out. Kakatapila Batazie. I don't know possible. No, they can never work. I can never support this evil. Because it's like if a caterpillar enter inside the Biafran government, now work for Biafran government, it's like no man's Nina. This man Ubulu, and I can never be in support of that. I can never be in support of that. Are they possible? Are they possible? Onwe ife caterpillar eme for her. Onwe bedi bia na ejeje caterpillar ejele ha obata obie. Onwe mpo na alulan caterpillar na eme ya caterpillar eme ho. When say caterpillar na eme sia gi fi kote na ọ na-eme. Everybody watch Mana caterpillar here. I play his voice all the time. Get into kono niwe caterpillar kunu. Abieze no na caterpillar no na onwe mbosi nkporo defense minister. See kerebe caterpillar no. Kerike yesi we this kind of person allow. By how? When? I don't understand. The thing na just ibumisi, the thing na just ibamisi. Because this thing jowulonwe. Somebody bulu must buy. Somebody bulu must buy. Wofe na black. Ne wene tuono. Oh, when one guy caterpillar fa bulu. Butcher the guy because of no one go. Biafran government in the boy. Say well or something. If you will be gonna caterpillar and dojo, we corner the boy. Now the morning, woe the boy. Tag your batobie. Tibutada say your batebe. You people may only king my idea. I forget the name of that boy. Ebu, which no when they now watch him. Chetrenu, unwari king cheta for that boy. Man ebu. Is a member of Eastern Security Network. By then. E when you something, and will again you nnukwu ego. Onele ego. Caterpillar for whereby corner the boy, what that boy, not like that money. Tag guy but I say a job at Obie, kedi the boy a bono, or qui bugie, kedi the boy a bono, or qui bugie. I fight. On one even man of me for her. Oh, my candidate be a bomb on social media. Nduna jiza fa ma wuru zifa yeji we na emepe grow their platform. Ona enye kwam joy o. And ebe si we bia, we ru ebe luru today. Una ye eluye. Una ye eluye. Onwuna Chineke si na ma stop here, we stop here. Ihe ni na neme uchi na edum and ochi na agwa me ya. Ihe ni na neme uchi na edum and ochi na agwa me ya. Nko no ya kan ji achi ocha ado ko je emeto na ro ndo ko je ewutem because no we can never expect ko no father dem na ndege can break it down. I can never break down, never. Instead when we break down more na higher more and more because I'm man that na una ye me we femelu you can't the money ye me what to wegi life and direct come and do it, let us see. You can't when I born uru no. And nobody, ekpokoto unu niile kpokọrọta ọnụ unu eje ha for fada. Nena anya caterpillar, genu ntị ka unu n'ibe caterpillar kwuru. After he fight the government, after he we wipe out the gallant men, enwelu na this is struggle, na protect our land. Kichi azirazu, say na be support to the government because of you have take out the person is nature is here. Na caterpillar egworo in fact egworo ji mmụọ. In fact, ede mmụọ no if igwo. And o ye rie and o ya gbakasị garụ. Mụnwa wa ada ndị mba na ndị egede gwara gị ya. Gee ntị ka unu n'ibe caterpillar kwuru. There are some certain things
we need to understand. And only our Commander Caterpillar. Commander Caterpillar. Caterpillar commander. Under one night, Caterpillar commander. Commander Nebu must buy. Commander no must buy. Commander digital instant security network. Buchasia now. Ome also haku and net to ono. Caterpillars which are mad. This man melalo omele meme. Afube monye kwa baranaka caterpillar. Ama wuna dibe moalamo. Na nwere ike ileta kwa na page caterpillar close on the sense. I may believe that native doctor. Masa je jua gu sigi no mari for na agba. But had supplies. Had supplies. And don't know what we able will be. Will it fella? In know this kind of thing. It's an insult, in fact. And don't insult. Na kuma za bulebu caterpillar bulebu because of na na so batobie. No, caterpillar when he support the mother. Caterpillar said that no one else when he can support no. Nanjamu ngolo wa walida. Now you're chanting la walida apata. Na anybody on apata now you bring the person down. I feel well. Onye caterpillar. And you walk can gulu. Somebody. Caterpillar is a kangulu boy. Na kana padano na macho na bataga bata. Namba mba or they possible. Or they possible at all. No. It can never work. None against it. And what are some certain things we need to understand in this movement? If we make mistake, and we need to correct ourselves very fast. That is a reality. That is a reality. Make mistake, correct yourself, because we are human beings, we are not God. And the colors that at any time up and away, but she want to struggle, and that and I'm working in there, so I have forgotten that none of them are just a criminal. They're just using us. Na fa just funa umuoke an we criminal. Obata obie we criminal. Uno no ife caterpillar kuru. Umuoke fa na eso because after what did the man say na the kano another man have up na eso obata obie. O never gwag that no obata obie we criminal. Man actually no under government of obata obie to support that woman. Our did the man say na the kano kuru okwe. Ama no atalebi wo musi. Nwoke ni nefa na-eso we criminal. Awadi na mazi na the kanu gwa ya. Mgbe na nwanyi puta na struggle a. That nife adigo mma. Mana ya nwa we kwuosio na nwoke ni nefa na-eso we criminal including awadida. Including awadida ngwari ya gwara caterpillar. Including that awadida gwala caterpillar na mgbo na nwanyi aputana na Biafra ya abia. Achọ me go aside. Achọ me decode anything. Achọ me ikwu anything. Ka mpo ya otu osi we kwuye. Because na anu nwanyi putana na this is struggle hirinne. Kuchi na nwere one of his best friend if young because putana the struggle. Nyaka neme ka ngwa caterpillar na egenti ife caterpillar kwuru na ụmụ nwoke a na-eso we criminal mana ọ bịa na support nwanyị no under the government of Obata Obie man that criminal ahụ na akpafia build this man just to come to scam Biafran government is a criminal. Obere Obata Obie he scammed them through if you are because
nya ka obia kwukwala ọzọ. And ajụọ na caterpillar si ya ego enyere gị iji wee bute ibe asị gị bute, have you delivered it or not? Because ebunyere gị nnukwu ego. Ebunyere gị nnukwu ego karịrị ego ka ọnwụ. And ama m ya anụgasị m ibe ndị asị gị gotegasị ya. And you must deliver. Oh. And you must deliver. None against it. Every day because of Biafra, but nobody is asking about them. Nobody is asking anything about them. See, make mistake, correct your faith, because we are human beings, we are not God. Imagine the colors that at any time up on a wine, but see one of the struggle, mother that I hear. And I'm working in there, so I have forgotten that none of them are just, they're just using us. My men do now every day. Men now every day. Can now every day. Caterpillar, how many people need me? Caterpillar. Can now every day. How many people inside? Can you tell us? Can you tell us? Caterpillar. Caterpillar. Caterpillar, what is your job? Caterpillar, all of you kidnap and you watch. Caterpillar, get the cage game, or we watch. Or even Jibana use for. Ibu Mazi, security network. We would our men who since I was in the army. Caterpillar, also. Caterpillar, also. Caterpillar, getting married to what she has. If it is what she has that if an elegant but obie, every try go but obie. Ima that na Oduku Biafran Liberation Army. Na Kajise go back and upper. Hoya kiji what she has. Okay, be a lead ye. Otrobobu kwegi. Or one about than them and they get an ondo. Caterpillar, we have men. Biafran government, I will men. Biafra, I will umwoke quarter. Or one saboteur like you. Or one can like you. Caterpillar is a lousy bulle, send them their picture. Some more now can do not support over to be a see. No, not is all of them. Caterpillar even every Saturday. In a screenshot, picture on the name of fundraising, and dream. No one can need the identity. Had a turn in a China Biafra land. It is here now. In support under the government of Obato Bia he hate with passion. It is in support that Obato Bia build that now. You won't know. If Obato Bia didn't build this government, can we support here? You have to take it and I was the general commander. Even the king command. Can was in our commanding call. Can battalion in our command. Can be sa command defa. Can you nangi? Caterpillar, who know you? Can I get this man on? Because of Biafra, but nobody is asking about them. Nobody is asking anything about them. Caterpillar, KK, sim the Bafa. Ebona, we where she go to shovel. You go to Iguruma, Igwo, to Kakanime. All we feel them letting us a word on the Kengurago. Caterpillar. Gukenis no ni warone, Gumano weki. Gukenis no ni bulu. Caterpillar. Caterpillar, let me tell you something. Remember, Adandem Banandeke, that woman is still here. And I can never, to be sincere to you, let me tell you something. I know everything. I hear everything. On what information made you or less I'm not interested. No, my phone is out. I have everything to him at any time. Caterpillar, how much?
Unless it's what I get to put as an inquiry was he can Jesus speed, deliver, because him and other, a tiputago, but can man. Oh, I wasn't wanting winjawasity. You can't work called Van Punalo and Onalo. You would get deliver, Zenia. But let me tell you something. Over on a government about to be sincere to you. Unamaronyan wo. Hey, ya deje ni eje. Adande bonandege, they put the gum. What you see, Ike, or at this government. You see this government. Do you know who built this government? Do you know who originated this government? That man is Ibu. That man is here. That man is here. GC with war. So, if you are more quiet, won't be a flock on. Can they take over? Will say command? Quite no mass needed. Over to be lazy up. You'll finish all of them. Imogano Baluma Yabia Yoga, come out of here. Fiaqua. Aqua Makamu, Pamo. Anybody na bata caterpillar, na Biafran government, make sure that na caterpillar jidolumu madi, wo bulebu from Eastern Security Network, caterpillar down, ogwo makaji. Anybody na war na batia, mothers na wish this is struggle bad luck. Because no Balumazan can never rest. Oh, Balumazan just start for this struggle. We follow about Obie, caterpillar we buofa. You will have to go with your maza. In Namataya, now that is government young. Oh, but now, Oji Webu Mazia. No, are they possible? Nkawa abomination and do bad luck. We can never go front. If we bring this caterpillar, now this is struggle. Let caterpillar Jamie check, he can guluago. Caterpillar walk with he can guluago. Nigerian government they use caterpillar. Caterpillar is not good for this government. It's not good for men on ground. Please. You made a big mistake by bringing caterpillar into this government, into our security. It can never work. I declare you, Nasa because as I done a kuka. Anna me kuka, echini negative for my voice in their platform. Anna me kuka, echini negative about to Gasiana. Tiko is a platform, huh? I just know kuka, but I like my voice. Oh, need you do. Iju ogugu. Ingulu do. Iju adande banandegede. Iju even in senda adande banandegede naro. But that's all. I don't want anybody to like me. Ikpamasi. Yeah, I like him to achieve from Nanya. I don't do like that. I don't even adegede don't care. Una no from una fusianam. Nobody will stop it. Ikalamuma. We be incapable. Ikupualo. Ebu na incapable. He call a spade. Una na moji zocha nazu kamela. Munwa wonye putazinu. Bulu. Unu men meeting. Onyo na bafa. Onyo na jenna platform. Aleba na adandem banandegede. When against her, we want to have fall. I just they laugh. Mundibuo near. Mundibuo fania. Until I get against that thing. He lose the moon. He might even lose. Yes. I'm willing to follow him. And then like remember Apollo. Because ndo nokita original mundibuo. Ndo pronounce na bi mechimono. Nchi ikwu okwu asị m ekwu dịka na-ekwu okwu kata be ekwuzi na agwa Biafran government ekwuzi na ọgwa. No, I don't want this kind of people. Jenu jepi ba ndị ụnụ na-apị ka ụkwa. Jenu hụma ka ndị ụnụ na-ahụ ka onubu. Bakwa hụrụ na n'afọ ha. Ada ndị mba na ndị egede ote osi makwasị ịgbakọ ebe mbido jegide welu ebe a nọ. Ọbata ọbịa ahụ nke ụkwa. Owo mu ka onubu abịa nwa bịa onye pili mụnụ mgbe ahụ. Ahụzie nke ọbata obi anọghị ya. Everybody pịakịta chepụtazie bịazie iwe mụnwa wa ada ndị gbuo ka onubu. Onye mgbasịka nke abido. Uncle bad luck. It's a bad luck. Oh, na happen caterpillar na this government. It's a very bad luck. Kangwa kunu ya okwazi.
ụchụ kunu na-achị ịgba this gọọmenti mụnwa ya ekwu nke dị tụrụ onye ka eji chọ ka achụgbuo m ka nkwudebe enye na-ekwu mama ọ nọ n'ime o mama nọ n'ime ọnụ m anya na-awanye gọsọ hụ n'ime ka m si enweta ibe na-ekwu I don't care ma ọkwa mama onye ekwu eziokwu ahụ dị mmụọ okwukwu mma na-ekwu ya mmụọ ana nke walụ mmechipụta katapila walụ owu ezigbote alụ katapila nwanyị ji jejeso oge nkele ọkwa enyi gwu nwoke nọ that place ihe hafọ oge enyi gwu nwoke na nke oge nkele there's ozi our chief of staff is not possible. She don't need you. She don't need a demon like you. She don't need a evil man like you. We don't need somebody like you. Go to and see your friend. Obi no your best friend. Is it not your best friend? Go and see him in that place. Your best friend Ogenkele. If you ever buy him again, oh your name if he name. Oh ya we wife name. Oh ya one name wife name. Caterpillar ebe no. He na jukwe ese majua. Kedi side adan dem na ndegede na. Adan dem na ndegede ono side that corner side nke ozo. Before you let be na be piaka. He said me ya nwa ide iwu ewu. Nothing. Onwe ife ma amaro. Oles na ma choro ima. Adan dem na ndegede. Ezuru bara. E usokwuru uso. I dare everywhere. And I just not smile. I just smile oh. Kaina na-egi ntị ife anọ na-akọ bụ akọrọje ebe a na-azọ ọkwa, but all of us are fighting for one thing. Let me tell you, enwe ndị si na ahịa agbụpụcha ihe tụrụ ya bụrụ ya ihe agbụpụcha ihe mana ịfụ na ihe ahụ gbụpụrụ wee n'eziokwu tụtụrụ ya tinye n'ọnụ. iwe onye ụtụ katapila iwe amosu mụnwa nwa ada ndị mbụ na ndị egede ada agbụpụcha alacharakwa bi maka bifo mgbụpụ ya ana m akakuleti ọfụma ana m agbụpụ enyi ha inwe anụ ọbịa bikos ị nwere kọntrol ka eke ya esi nwe kọntrol onye ọbara chachide anya ọ na-enwe kọntrol onwere mgbe ya egbupụcha ịlachara ada ndị mbụ na ndị egede ada agbụpụcha alachara nsị gị no my no is no. Ana before nsị gị no ana m echebara ya echiche ime gbakọ wepụ ụsọkwuru ụsọ make sure that no nwere ebe onye esi wee hụ ukumu galantị isi na iwu kọmanda ọka ihe esi wee kọmanda ibewa kọmanda katapila onye aka ihe esi kọmanda asụgụ ji ejewezi ibe ndị na-akọmanda ijelo ebe ahụ egbupụta ndị na-akọmanda ịgba ịlachara kwaba onye ụtụ onye ahụ na iwe confused man onye ahụ datịrị mara ife ịchọ onye ahụ datịrị iwule man nwoke adị akọ ka ewu ị na-akọ ka ewu fat egbupụcha ịlachara onye ka ị na-agwa ị na-edeceive yourself ọgwagwadịkwagwanụ m ekwe ka adagbere nne ya iwu ewu na-ege ntị all the one again, Biafra, we follow him, follow her bomber to bomber. From which person's office? From which person office? I'm asking you. From which person? Yeah, Caterpillar. All autopilot. All autopilot. From autopilot to Biafran government. Are you forget? Man, he is a bumper to bumper. Who were a member of autopilot? Under our battle, be Simon Ekman Joko. From an autopilot, I buy a Biafran government in exile. From Biafran government in exile, I hear Banyese government, Biafran government. You see, Niwewu. Hey! Waiting. Ebulu ma tiwani anisi. Eje kulugiye nazu nede magwage ya niluo. Adandem bunan degede. I know dami de here. Caterpillar. One yang ibumuho. I still here.
continue kwa ebe dibia gị ha nwere nke igwo o nwere nke ime ndị onisi ngwo ndị onisi ime ihe gwara ndati na ihe emecha m ibe anọ m ya icherokwa mbịa idara ya caterpillar saka na this government anybody na-akpapụta gị na gọọmenti a ma go ma onye na-akpapụta wụ sabotua onye na-akpapụta gị achọghị good for this government odogo ehu na ọkụkọ anya na mmadụ atụzi asị that na ịbatara na this government kedu onye kpapụta na this government yes of course minister the first minister onye kpapụta na this government because when I had your name had the shock that's enweta information mgbaya na for the caterpillar na this government for what nsi ọka isi eme nsi magonya na caterpillar only as in the caterpillar back na this government said I come because the caterpillar me do good oh kick this man out and that then when even I need the caterpillar see I need the caterpillar guinea everybody with a man everywhere everybody with a man who one man we don't need we lock nobody the African government are lacking nothing everything they intact. Oh, when we look at caterpillar. Oh, when I look at the ampersand cannot say Anna. After new sabo. Caterpillar was smell this government at all. I don't even you can like me, you can hate me. I don't don't care. The only thing my anything no una. When he keep putting obstacle for our chief of staff, I will fight it. My man on a government though, my man on a government. I will fight it. And then I will talk. This is me. I don't care. Can you leave this man has Eastern Security Network. And now black. Neko na ebufa. Neko na ebufa. But we want money buchagi say neko netru gono. Ejinye program here. That government all denounce. Also now you make the woman Simon. Now this man, but then the government also that the leader of the government were criminal. Nah, kangala nu. Ngana nez wotenu. In fact, kanga kanu. Oya kabaji kwa maase. Ima kwa maase. Biaka ngwangi. Ke kwa la maase. Kedi obo iba wapru naru. O mere nkusi be neme. Adande mbunande gide na higher. And I'm a clamp neje. Nobody will stop me. So you have stop God. Chukuzu telem na this injem. Because I'm seeing that some people is out of breathing. Okay, what the Biafra? And we're going to Zorala. Zabrute Mahazawala. I see a polo to tell before he's over with it. The polo is over with it, and there's a tabala. The polo is all quiet in Biafra land when they went to the Biafra. Because of one and then you need to lose some people. They got logo. You need to see some people now, but I'm promised to bring peace to them. I have thank God that I have talked to some people. They are sick. Uno na nukwa caterpillar bali with like peace. Hey, caterpillar balu mundi buo julunaka. Umazi putalano. He defend our land. Eastern Security Network. Caterpillar will half of these boys. Caterpillar melalo. Makana yeso batobie. Even at my one autopilot. Autopilot. That in a young one MSI nataba. If no one do because of Caterpillar, who see me fundraising? Because na Caterpillar now but inside the fundraising, now collected their picture. Na kuye, na sendie. O wole ndiji makaya. Kwuse, o collect onye kengulago, onye ndotie. O wole ndiji because of this idiot when I does fundraising.
because of now they take their pictures. Now na say na be make peace. Caterpillar onye nwe udo, ona eme onye nwe udo. Oye menwu udo no oye menwu onye ozo udo. Ihe bu uzo megodo udo na ndụ gị. Ihe bugodo uzo je yo mazi igbulu obala fa na apia ga utari. Every day yo fa mgbala. Ebi igbuchala ụmụazị a wee nwee ike join gọọmenti iji maka wee gbuo ụmụazị a otorogbogbukwe gị ana ndị mbụ na ndị egede bịakwa ga aja ọwụrụ ebe ada ndị mbụ na ndị egede nọ Biafran liberation o Ikenga asị m Ikenga Caterpillar ukwu ogbu ọchụ akpụ m mmiri n'ọnụ were ekwuye ana m ekwuye na-ekwusi ike unu anabatakwana ya onye ọnwụ na-anọ n'afa Caterpillar gbawakwa ọsọ Caterpillar don't come for good. Caterpillar nwere mgbe ọ chọrọ mgba achọrọ Biafra. Caterpillar wee agent of Fulani. Caterpillar wee ebube agụ onwere mpụ na alụla na Caterpillar ejiro all hitman Ikenga ulu agụ ọ ya ka ọ na-use ma nwa mecha enwe ba mechara se okwu ọkwa Caterpillar ọkwa Ikenga hụ na chetara mgbe Ikenga ulu agụ mere this idiot invite na platform ya na-ajụ ya ajụjụ ọ na-aza ọkwa this man ka okwu katara dat na ọbata obi na-egbu mmadụ ka Ikenga ulu agụ nọ na platform ya wee jụọ ya si na mgbe ị na-alụ wute ọbata obi na ibuturu na ya mmadụ ọsụ na ya ebube ka ezi ka isi eme ya accuse na ọ na-egbu ndị mmadụ o nwere one man this idiot gburu nara ya ego enyere ka o were rụọ ife ọ nara ya the money gbuo ya na isi ọnwụ biko pụta tip na-eti na-ajụ ọbata obi na igbu onye sibe ekede ebe ọ nọ na egbu family this ọmụnwa n'ugodoro ọgụ ya chukwu si efe ncha niile chukwu Ikenga ulu agụ chukwu ifi ọnwụ biko mgbe a na-eme ọbata obi accuse that boy echezo amamibe m ji wee chezo afa that man mgbe aka nọ na Eastern Security Network mgbe aka Eastern Security Network while be Biafran Liberation Army this man and I got Caterpillar how would that guy and the last person Jana Caterpillar now that guy kuloku on Friday olu on Saturday the guy who oh when on that night Friday and how that man after the last person Jana of Caterpillar when a communication with that guy on Friday the guy won Saturday and who's only the boy up to today hati puta nama batobie na onye anaghị eba mụ nwa isi ntị isi bunyirie ebulu nye mụ na ba megide chukwu si ncha niile chụpụ ha ncha niile udu ha niile do ome ndị be ba bedo na this is struggle kedu afọ ma atabe na struggle a mmejizi mbaze kita na me aye ụmụ Calafish boys and the Calafish girls enwe ha ọnụ okwu enwe ibe ya emenwu they can't say nothing na Zukamela a post to something nyacha botra ya mo nkpọ iko ha ma that na wona nchọ binye snog ka na bagba go do this war for 1 week some solid program fa make meji we destroy all of them because I watch their program. One of them yesterday. You know this nonsense. I want to work this program. When you here, you ask what is going on. And then when I hear our COS, the kind of media, because some of them, some of them maybe your name. The imagine work for this is rubbish. One of this media men. Oh, I try to make pipe low. I want to pipe low. What family men and ku ba mai ba ye ku short or up. On one in a kachine kenye onu we broadcast. Ya post to it. That me ku rubbish. You ku ba ya
na mmadụ nọ na-ajụ ajụjụ na-asọ gịnị na-eme. You have to talk to them. Onye enweghị mmụọ ọnụ okwukwu ya shọtọ ọ ya were supagru ya chi ọnụ ya maka na ihe a ya ekwu nwere ike imebi afa gị. Ọnya ka m ji gwa gị ya akwa ndụmọdụ ka m nyere nwekwa onye mkpọrọ afa ka a na-ejegodo maka na agwa na mba onye akpọzikwere m afa onye ejizikwere m eme program onye akparịzikwere m na onwekwe nke mkparịrị ntu ha gba na akwụkwọ na kọtụ Biafra ana m echezi ka ofu onye n'ime ha yuzo m wee mee program again. So ka unu na-ege ntị. Let us be together is not a sin. If you don't want to be together, you step aside. The people want to be together, continue. You know, if you want to stay together, you come. Or if you don't want to be together, you step aside. Caterpillar no na struggle, na Susan no na struggle. Build this a struggle to step aside. Oh man overthrow, oh take it gone. Na modim but this guy na ro. Caterpillar ji ekuzi udi okwu a. Hey! Okwu esie n'ike ada ndị gbuo. Hey! Evana. Ibe nna ya elugo maka. Ihe nna ya elugo maka o. Ihe nna ya elugo nu maka. Ana m ekele gị Chukwu ọma o. Caterpillar na-agwazi ndị bịa na struggle to step aside. Struggle ọgbara mbọ. Make sure that no bring it down. Oh, Caterpillar gwọrọ agwọ n'isi ọbata obie. Awụla obere ife. Onwe ụdị ọgwụ this man agwọrọ. Onwe repetitive doctor na-eje Caterpillar ejelo. N'isi ọbata obie. Mbụ this idiot. Na-asị ndị onye nọ na struggle ya step outside. Ha nna Chineke nna gịnị ada ndị wuo. Hey! Ka anyị na-ege ntị. Nna ọ gbanyekwala ajọ mgbọrọgwụ ọ gbanyekwala mgbọrọgwụ karịa ndụ bidoro ya bụ njem. Ọ gbanyekwala mgbọrọgwụ karịa ndụ nọvi ya anọ. Nna ada ndị gbuo. Mba nke a ọ ṅawa na nnu na-ege ntị. This is a freedom. This is a fight. And this is not nne na-agbara nwa. Biafra wụrụ ọgụ nne na-agbara nwa. Adịghị ele mmadụ anya n'azụ. So, Ngozi Ohabeze, you are our sister. And we are your brother. We are the one that fighting this struggle. We are the one GC Arombo. You want some your people busaraga name enemy. But I'm an enemy garden. Please, the mother. I want you to keep it up. Don't look for anybody. Don't listen. Don't be because also certain things bring spoil. I am able to problem in this thing. Don't look for anybody. Don't be if you make your own pattern better than Simon said, be the great, be the hero. On your Biafra I support, because I cannot be a place which you will say, let's keep him quiet. That's why I love Fulanis. If they want to do something, they do it before Gapata. This is time, let us do that in Gapata. Please, as you are a pilot us well. Pilot our brothers well. Pilot our sisters well. What we need is good. No. Onwere ike nwelu
enwekwuru m ọnụ na gọọmenti achụfukwuo n'ebe m chụọ m n'elu chụọ m n'ala chụkwuo m na France achụrụ m all over mana nsogbu adịrọ adị m happy mana the only thing m nwere ikwu wụ caterpillar ọhụrụ na struggle nke m nwa na onwe m nọ n'ime ihe ọ dịghị possible caterpillar ya egbucha ụmụnne anyị ndị ukwu this gọọmenti ụmụazị sacrifice onwe fa support all this gọọmenti ka gọọmenti ka nyaw everything caterpillar gburu all of them every time na na-eme kampụ ụmụazị expose na-egbu ha by caterpillar ọ na-etu ọ na-eko ọ na-post na social media ya nwe after ka o gbuchara ụmụazị ahụ caterpillar wee chi nọ into that government ọ dị impossible and the God ịpụta were kwuo okwu wepụta ananị ibe ọ na-ekwu my chief of staff mma agwa gị ife ihe eme ọgụ nwa ụdị leader ihe nwe journalist ana m ayọ gị caterpillar can never do anything for you as a criminal. Caterpillar is a 419. So si ife ọ na-achọ okịta enye ya ego na-eri ọ ife o mere ya ọbata obie ọ ife ọbata obie ji wee chụ ya o were werezie ntụtụ eta na ya egbu ọbata obie wee biwo ntị ya wee gbuwezi ụmụazị Eastern Security Network o wipụrụ ha o gburu egbu mbụ this man akpụ mbụ mmiri n'ọnụ were ekwu ya and ị nwere ike ịma mgbe a na-fight caterpillar maybe na watch my program by then man you was the government mgbe ihe gbasara caterpillar na-eme mgbe caterpillar collect the man enyere almost how many million ka o wee rụọ something caterpillar kidnap this guy collected the money gbuo the guy gbucha anya pụta ya mee accuse ọbata obie ya dị ifi ọnwụ biko na babalafa pụta na-eti ndị accountability every time I pụta na-eti ihe ọbata obie egbuo ya kwuo ebe the boy nọ ya kwuo ebe the boy nọ na o gbuo n'ihe ọkwa amam ibe nji wee chọzọ afa this guy kedu ibe nji wee chọzọ afa ya after ka caterpillar mechara mpụ na alụla ana obezi support the same government so na all work golie that ibe ahụ ọ chọrọ ime ọbata obie omegie I don't understand what is going on. Oh, I don't understand what is going on. I don't understand, Amaram. The line is open. Munnem Kambazem break. Kamkudebesie. Nde won. Hello. 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 Nde won. Akwa go call. Yes, I go call. Thank you. The Afghan government ekene m unu ka unu mere ama m na arụ ike dị unu ncha niile ọ bụrụ na mmadụ ebupụ asọ na ana were ile dechara ya onye anwa na idiri nkugbu alemi ọkwa nsụwa Igbo ka m chejie Sụwa Igbo ọ bụrụ na dinta bupụ asọ mmiri na ana lachara akwụ ya onye anwa na idiri nkugbu ihe ala ahụ na-abọ nsi na anaba anyị were pụọ anyị ime onye caterpillar ahụ Biafran government especially Minister of Defense in the next 24 hours caterpillar si na Biafran government pụọ ana m eti iwu but anyị ime onye caterpillar ahụ in the next 24 hours enu nụrụ onu m ana nụrụ onu m ikuku nụrụ onu m mmiri nụrụ onu m ezinụzọ nụrụ onu m in the next 24 hours onye kpọtara caterpillar this gọọmenti kpọrọ ya nachi ya azụ ma ya nwa bụ onye anwasị na gọọmenti a pụọ maka udo in the next 24 hours adị m eti iwu anyị nwa ụmụ Igbo anyị nwa ụmụ ndị gboo anyị Igbo nwe anyị in the next 24 hours onye kpọtara caterpillar kpọrọ ya si ụzọ o si wee bịa ọhịa m nwere ka ntinye n'okwu a o meghe anyị n'anya ụmụazị
akarịgo m 20 years today o meghe anyị n'anya ụmụazị ka anyị hapụ ịkpọwa okwu afa thank you ka ha godo m etu a Ndonna. Hapụ egwu ya agbawa egwu ọzọ. Hapụ nne egwu eji agbawa nne egwu ọzọ. Egwu katapila. Ha wụrụ ọgwụ ole. Eje m esogbe ya wee egwu katapila ya dịwakwa ebe ahụ ọdụ. Onye ọhụrụ na-so ya ọkpa ya n'ụbọ. Ọwụrụ m na ya. Nke a wee bịa kpanye mmadụ ogwu n'anya. Nke a wee bịa gbowa ya obi. Nke a wee gbuchala mmadụ si ya egburu m gị ka ịkadọ ndọ ka nwụọla. Hello? Hi. Yes, Adadara. Nna. Good evening. Ndewo ezi nwanne m. Ndewo. Yes. Sorry, I'm in a live. Anọ m live. Nwere ike ikwu okwu. Ọkwa fonu ka ị kpọrọ m pik, akpọwago fonu, go ahead. Okay. M chọrọ iputu obere wụ oge ọbata obi na ya enwere program o mere somebody jụrụ ajụjụ caterpillar ma ịkpọbata caterpillar and ya nwa see that caterpillar aka ya gbara ọbara aga akpọbata caterpillar na the struggle so amaghị ihe ikwuga na the authentic ọ dị but ya wụrụ ma ọwa eziokwu Ị na-asọ onwe so ịnụhụ voice caterpillar kịta aka mkpọrọ ya. Anụrụ m ya but amaghị ma ọ batala ọ na-ekwu ha aside. Nsogbu na caterpillar batara na gọọmenti. Ọnwụ na ọ nọ with them na cabinet o. Mana caterpillar kaba wetara azị defense minister wetele as a commander. Ha chọrọ imezi ihe ọwụ igbu this struggle completely. Maka aka nji kpọ ya sabo. Ha igbu struggle completely. Dr. Ngozi Orabeze ya mara akwa ha gị ime ya biko otherwise career ya agwụla. This is the end of Biafra. Caterpillar batana this struggle, where would the end of this struggle? One other strategy, Hageji, because now, why like why are going to Banya Ogenkere? And then you walk on Ogenkere. Oh, yes, Hammer that her will be the struggle now. Now, what another strategy, Hagaji, actually, finish this struggle completely. Try, e.g., any secret or any military this thing near Caterpillar. Otherwise, here would the end of this struggle. All these remaining angels no now have try. Otherwise, Biafra Dr. Nguzo also. Here me calling here. Congress people have against Caterpillar. He chop here within 1 hour. Caterpillar could still happen this struggle. In the next 1 hour. Caterpillar peace. Onya chose ya step aside. Hey! Dr. Ngozi Rebels or one here the brokers over to Biemere sometime ago aside. Nature what a caterpillar, ya gbahanda the caterpillar, Akia Gorabra, or Gabata the struggle. Even Buru Mass Instant Security Network. Oh, Bruvebu, Macabana is Obatobie. Mbaka. Only one woman Biafra, where's not Batobia with criminal. A man is of criminal, walk about us before criminal. Hey! Mbaka. Yemekole Hekao. Or there was always this struggle, always the trust from Biafra. True. Hey, Mbao. Okay, loses trust from Biafra. Yatuakwa. And where this, I don't know who is the defense minister. Ya Charia Chiche. Jopo. No, thank you very much. Okay, thank you. Jessica. Hello?
Arande bunande. Anandewo. Gadrege nwanyị ọma ka ka ọ si aga. Ọ na-aga ọfụma ahụ. Chim nọ n'ọlụ. Onogo ogene. Onogo ogene nwe ife ga-emenata dị na this our struggle. Biko, topic gị nke abalị a tarakwara ọkụ. Biko, nke abụọkwa nke a na-ekwu na ada na-ekwuka maọbụ nke maọbụ nke ọzọ. Katapila, onye amara onye katapila bụkwa onye bidoro ọfụrụ na struggle na. Oh, your enemy cannot be your security. At all. Never in the list, onye gbara gị egbe awa gị mgbọ. Biko, Biafran government, they have seen that we have defeated Ogenkeri. Ejikwana ụzọ, efeshi n'ụzọ ọzọ na-abịa. Caterpillar, achọrọ anything, no Caterpillar dey against our PM, even PM, no, even Odobla support through PM, that period. Caterpillar nwụrụ onye ahụ gbuo. Ka a na-abịa kịta, n'elu ka o si ekwu, ka ọ na-abịa idozi gọọmenti ọ gbara mgba against ka ọ hapụ stand ka ọ bụ nke ọ sọpọtụrụ. Ọmamo! Juanova. Biko, Biafran government should be aware of this. All the enwe si ene if the first minister ya we come si ene anya. If that man we come si ene that man anya. Oh, ya kanji we si na wo Sabo ntike. Sabo. Mr. Solomon ejikọrọ ya egwu ataisi ọ na-enye speech ya na-ene ya anya okwu ya dị akwụ ọtọ. Ọ na-ekwu okwu ya dị akwụ ọtọ. You should be very, very careful. You should never toy with Biafran people. You have to be very, very careful. We have people that can do that job. We have men. Yes, step aside. Hey! Communicate with you, Caterpillar. Caterpillar, we don't want that rubbish. Ayachokwe na this liberation army. Ayachokwe Caterpillar. Ojukwala ikenguru ago. Also go now ya also about way commander. Hey! Because the French government, because in fact this topic is not the supposed to etiwo or the program or mane or remedies ne ebe expose only ya Caterpillar. Cheru kedin don na bibi be protector ndo buforo one no ondi gogburegbu ko bu ndi ko hapụrụ ndụ ko na be ko be seke o onye makwa aso ya so n'ikwe ya makwa aso nekwo kpage. Mr. Solomon, be careful. Enough is enough. We have died enough. I am going there. Also go. Thank you, Adande Mbonjike. Donna. Hello? Hello, Adande Mbulandege. Ndewo. Kekime. Adamumana. Okay. I'm watching your program la London here. So when I no kine maka Caterpillar. So can you have Caterpillar be email this government? Ijola Ejua Defense Minister. How ya ki ijaju? I think this last time this man was Sabo, and maybe I cannot understand there if he know maka this man, and up till now this man or put a baby at the bunk or that Saba this Caterpillar. All my Mazi Simon like this Caterpillar gel. So this guy Meche Felila
So the man onwezi onye ọzọ offerla abanye. Ọ ga-eme one of his commanders. ebe anyị nwere men ọnwụ na ya law. enweghị men menụ ka nkụ gbọọ kasa na-ejegharị na-ayọ biko ọ bụrụ la this man enwere ọ bụrụ that in short Dr. Ngozi Orabeze ya nyome this man enyome because this man amara m ebe ọ na-aga agasị ọ hụrụ somebody wee sabo somebody so wee gbuo Eastern security guys during that time. Even oge Simon Ekpa nyere ego for something, this guy may either low ya wako nyere ego or somebody else, but only had this guy committed. Onye ka o nyere ego na ori ego gbawuo. Yeah. Je were je mepe ebe a na-ele telephone na socialist na port. Yeah. Oh, this man, I'm a young woman, I'm a history caterpillar. I'm an about one. Yes. I'm may follow everything. In short, about this man, they will exact knowledge about if a man at that time. Ebe obata caterpillar like this. Amamoye this man represent himself. It's laughing I won't watch his law again. Go on represent. Ama unu bi una joya. Obiaribi gasa. This guy or this guy go on with men of ground. One after. Hey, ya Nigeria man in that place. Okwana caterpillar o enyi nwoke best friend caterpillar. Oh, it man caterpillar call. Because Iken Guru Ago on a walk with Iken Guru Ago, Caterpillar and a walk with Chinas and Wolu. So if like this man over this guy there now, here this guy gonna maybe in our committee, in our we say all these guys, let's hear me. Then tomorrow I shout was the Ngozi Orabeze. Because him and this defense minister, all will also onye agana all the time go Dr. Ngozi Orabeze. Oru tomorrow na say akwa recruit on recruit ndami le or be on ebusisi ndami on recruit. Not knowing that law somebody was saboka overtime in their midst. So I'm that because your broadcast, a lot of people are listening to you. A lot of people gave I'm London here come now when I gave this evening. So again now kumaka caterpillar and say chilege. Caterpillar onye nke Simon mere spell. Working during that time. Can we help back one caterpillar now? The guy were bad. The guy were very legal because that voice in the play, our voice in the guy. How voice the caterpillar? So can you the piece of your make? So o feel that or chief or Panila buo our people. Sabotage Simon Ekpa in every means. Every means. Every given opportunity. This guy, all they go to our sources now. Oru tomorrow, giga, what sources? Probably I'm making again. It all we heard the care now. That's what hey. That's what I about okay. Let's go. Dr. Ngozi Orabeze got to be careful with that this man, or less more try happen this man. Can say teacher up some certain things. Maybe I don't think like this man don't qualify to qualify anything. Or don't qualify to lead or qualifying nothing. We have defense over somebody ma emo bodo ma ruo yo fuma
o nwere ike ọ bụla onye a pụrụ America, o nwere ike ọ bụla ọ pụrụ America a long time ago, ọ ghọtaghị ka obodo dị na. Ọ just even maybe broadcast niile Maazị Nnamdi Kanu mere ma nke Simon Ahmed, o nwere ike o nwere nke oge ise. Because Maazị Nnamdi Kanu mere ka aghọta that na enwere sabo everywhere, betala sabo nke onye Igbo lọbụ ya wụ the worst. And ọ bụ ihe a na-ahụ na this thing. O nwere one man this guy gburu college ego enyere ka o wee mee ihe. Caterpillar gbuo pụta boy ọgbata. Anụrụ m that one. Anụrụ ọ ya mere iwe ji wee Simon Ekpa data. Even this guy emeche got to Ikenga Uruago yala wee mee program. When I mee program, yes. Yeah. Ikenga Uruaga a na-achọ ka ọ ghọta ya, ka ọ ghọta ya ọnụ mara ma the guy ọ ga-asị Lord Simon Ekpa gburu the guy. Okay, forget. Yes. Because all a very big because at that time Simon Ekpa na Chogodu all stand there very well. Not knowing that time we start security network. This guy was a criminal. You know? How if you want to become what if you want to become a attack Simon Ekpa every day. Oh, if you want to become a caterpillar. Okay. Yeah, let's go. Dr. Ngozi Orabeze, it doesn't matter, the man or that our people, both Europe, America, they run army, they might have basar military. Also, the man who might have basar military. Over this man, I might have from that place. Because if all be medicine now, baby, as I had him. And no tomorrow, get all Dr. Ngozi Orabeze Kagana. Oh, all these criminals, what is here? Obruzer her topic. You know? All woman, all they been never. My man and a government, my man, no, Parocha, I don't know good in ye. Even yourself, Okamotu in on because Dr. Ngozi Orabeze got quite careful because he had these guys in him. Hana choka ana off all those people who get a proof to Nekwezoka. I echopucha hana nda take you over. Oru tomorrow habia zi attack was here or maybe it was here form more cabal again. Form kwa cabal again. Abi attack was here young. I got to be careful with these people. On your war here, on your one there, you have a struggle. Anybody can misbehave. Onya misbehave fellows. People are dying. Nobody are going far too much. Any slightest nonsense. Mistake or Simon Ahmed. Look at Ogen Kere. Oh. Look at Ogen Kere. You know, at that time, like, I just question now some time ago. I say, because any problem because like he declared Biafra, he made the declaration. So now actually anything. Look at this. I can't put this guy a long time ago. Because power this guy wanted because I happened here back. Yes, so for the defend land. I will get. So finalize. Okay. So with Yahweh a continue. Embassy Abia Mayor account. Open a media account. From that day henceforth, an appear the position. All joy wise then where police so he must hustle. By then, because Lori return at that position. Oh yeah, where the opportunity where go be every man on Posonia Parawa ma vam ye where go be her. Ndegabia na affirming nonsense this time around. If you get more that lagoon award had your ramma potara. Where who is you who ne kufte fana no?
upon la hana sue akahana say le ha sue Igbo better how are sue Igbo one of your egg hunting. Over your egg hunting. Now finalize, I will finalize. Honestly, I'll go away like more wood that lepotara here, baby. I would this and now. Over your gamma. Over your gamma, all go and on your blind and follow. So, because here's some Nario Ada, because I like only one near the widely on this London, Monday, man, hala obi on your black from a line of who be okay. Because of what issue where for money and Nariogo Biko now quado COS. How could I if an aga on now quado all the time? Nay, the support. Ordering kege me like Ote be a leak here, this be a open up this one now. Ne queer so that Kayawa long way I'm not egg away. What I go? Hey, Yawan egg away. So thank you very much. I'm on suspension. I'm suspension. And you're I watch it in the Adabiko suspension or the over because he got it on. No, finalize. Obrigado long what if you gonna contribute or you show you contribute to more now when meeting with at least that man learn when somebody like you there because we need you there. I sort of came on there kind of my friend I got on. Never seen Emily Kiki, Emily came up one, Emily came up one cabinet, Emily came up on Mamma one. And I mean, no, ever get I can say, I must say, I'm not as you can't call it a bank. I see not here. Man, I sort of kind of live there. Me to need a better boss, 18 year about women. Now, after side down, man, everything. No, I need the mean of that place. Program need them the bank and see what you have. Don't buy. Because doctor. I can never, even when I am near Onwa Jaffa, make sure I'm block as in I block this one now. Or let's see when I'm Kuchala or game Monte or uncle or you the Naki me for Solly or Tago. Yeah. Even I feel that by the grace of God, we can be a live program before the fundraise. So a lot of people will have to say something about that because we don't need all these criminals around this new government. I natural criminality. No, thank you. You have something. We are if I be unable the how to set example. Caterpillar now says I want to make a step aside. Step aside now. I'll go with the you be the baby. I'm our chief of staff. Or we are man, or they go with. Oh, man, they go with. Now, while the chief of staff walk you go. If Liani money, I buy him. Nonsense. Ada hear you like this guy were a bad person. For young put up a media about where they nothing, sir. Because all gonna ask about Holy Ghost or this guy now. Most certainly now, you ask about Holy Ghost. But on that side in age, I don't remember angel because Holy Ghost is a nice person. Our angel, because that side. I walk on the Ghana Bella media na finalize the beacon. Don't buy. Thank you. Okay. What come up with there because I want Nando's on our papa. Yes, so in our body right too much. Good night. Catch you. Hello. Hello. Hey. Hello. Hello. No. Hello. The bad so okay. Answer mo nye lady. Hello. So
Na biko gbatu on ABC. Okay. Hello. Hello. Ndị mbụ na ndị egede. Ndewo. Ndewo nwanne m. Ekele m go. Ndewo. Ana m follow your program about caterpillar issue. Ofu ihe m chọrọ ikwu, ofu ndụmọdụ m chọkwara na-edu onye nke anyị na-eso na nwụ Dr. Ngozi Orabeze bụ ya ṅawa gị nwa ntị maka onye ọbụla a na-asị chụwa ka egbuo eziokwu nọ n'ahịa onye ahụ na-ekwu ya ṅawa gị ntị okwu dawo taa ya ṅa gị ntị ya ṅa ndị ọzọ ya mata eziokwu. Onye nke nwụ defense minista ọ bụrụ na ọ maghị ọ na-eme na ọ maghị history caterpillar ahụ during that time of Eastern Security Network, ọ bụrụ na ọ maghị history ya jụọ ese. That caterpillar enwe ihe ọ ga-echenjere la the liberation na the fight na nọ n'ime now. Ha do aside, enwe many men on ground. Men no. Hey. Enwe people. The man followed Mazi Simon Ekpa, ọ chụara ya bomba to bomba. So makala Simon anọzi now, so presently now. I am Roji feel that la ongo room or ongo chance to enter. How because I can look under Mazi Simon Ekpa, Lambanya that la Dr. Ngozi Orabeze when in charge now. So only saying Mazi Simon Ekpa anwubed. I can undo. One fine day, by the grace of God, I'll get put. Oh, yeah, put a job like caterpillar, like caterpillar. Must be a caterpillar, ye men or puta. Oh, but to be a puta. Can you see a caterpillar, ye me? Nah, eh. I come. Oh, yeah, putazi beacon. And yours, I'm sure you could tell him about that. Onye ọbụla ngwa onye ọjọọ, onye ọbụla ngwa Judas bụ Judas. Yeah, you were there now, so another game. Or iji nwayọ na-egbu ndị nke nọ na the side of Mazi Simon Ekpa or for the government. So how do one side? Enwe men, ọdụmụla men anọ. Egwuru men ndị nke nọ now, so ndị nke anyị aka now, so gwuru le men la fight for the struggle. Ọ bụghị egwu bute caterpillar. Ya echiche onye adịghị ya njọ, bet ihe m na-arịọ bụ Dr. Ngozi Orabeze ya ṅụwa gị ntị. Ahapụ chakwa ebuzuga gị na-ekwu okwu onwe ihe mbụdat a na-ekwu okwu. Yes, onye ọbụla na-ekwu okwu, bet onwe ihe mbụdat la okwu gị na-achị ọkụ ile ekwu okwu ọ na-achị ọkụ ya okwu gị nwere pawa. Ọ nwere ndị ọzọ na-ekwu na yes, bet okwu gị menye na okwu gị nwere pawa. So ya ṅụwa gị ntị. And ọ na ka m na-anụla anyị nọ suspension. Achọghị m ihe ji nọrọ suspension, but a mere ha hapụ gị about that suspension. Akachukwu Di Ya hapụ aside ya nna ba Chukwu nọ n'ọlụ. Onye ọbụla Chukwu ya ma anaghị eme. Sorry, my dear. Hapụ because ọwụ na nọ n'ime ebe ahụ enweghị ike ma mekwune gbasa caterpillar na. You see, ọkwa ebe unu ya okwa ebe unu ya ama ahụ. Ọwụ na nọ n'ime ebe ahụ na. Enwe m ike ma mekwune ebe agba ezo meje mmekwupụta. Agaghị nkwu enye suspension. So na-asị nọ outside the room at least who eziokwu ekwu one suspension dey say. Actually, gụwalụ onwe gị ele anya hụ datla ịnọrịla ebe ahụ la ga ekechi ọnụ gị ọkechi gị aka gị gaa nọrọ ta ịnọ ihu eziokwu ga-ekwu eziokwu. Do important man la gọọmenti anyị nidiri wụ eziokwu and ekwu eziokwu onye ọbụla ma nke nwe eziokwu. Ịnọ na gọọmenti awụ ya bụ the issue. Anyị amarala gị, we knows you. Lewu one of the strong
journalists anyị nwere the struggle. So may not like the government, I need to police the truth. And can was your was your along your when it came and when it is of time. Abala was your quale, which I can say, La Moloya, the Lama Moloya card and car. What is she? You was your who can was your you was your Ele Kuriala, Ele Kuria Chineke, Ele Kuria Cook, Ele Kuria Minute, Ele Kuria Jobalandindo, Obuchaya, or Zoko Jaga, and what is the one as your on way in the Mela or one kind of limit. So come up and look at how Thank you. Thank you. Like I did Eco Balabala, although the no. Hello. 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 Nna biko gbatuo n'ebe isi watch ka ị mara mgbe m pikiri na phone. Okay. Hello. Hello. Ndewo mgbede ọma. Ka ọ dị. Nsi n'ọlụ na-anata kịta na n'efu elo na ị nọ na line ama na-eke ọtụga. Hello. Ana m ege gị ntị. Okay, mana ị nọrọzi na alive kwuo? Anọ live. Aka nọ live. Okay. Okay. Man ka onye akwụsịenụ maka ụmụ onye na-ekwu okwu kịta. Nwa onye na-ekwu okwu ọgụ nwa na-ege ya ege na-ege telivishọn ebe ị na-watch. Okay. Gbatuo onye. Okay. Oh, thank God. Ekene Chukwu na-enweghị m ya alive today. Thank God. So, biko my dear, if all this caterpillar thing, if on can na-aga n'ụzọ adịrọ maka snow dị ma na-agba ka mgbu nọ ka nwa ike gwa gị ukwu. Na this caterpillar, anyị need ihu. We need ihu. Ife ọbịa bụ ife bụ igbu ọchụ ogbu fọdụ bifọ. Ọbịa gbufuga ndị ogbu wọrọ exactly. Why just say it trap oge Chukwu oge chikọbụ kekọ nọ akpọ oge nkele. Yes. Okay. Oge nkele why say there ka ọ pụrụ information pọ with that if ọnwụ biko. Why chọkwa eme ifu eme fọdụ bifọ mana ọ ma agala wa this time. Ọnwụ ebe nna ya. Ọ dị ka oge ọnwụ eluga because na elu ha ụbọchị Samuel nwa nwoke kpọọ abawa ọnụ a even ọ banala mbọsị ya wepụ aka n'ife ọjọọ na-eme ọwụ ọnụ a. So obere oge maybe in 6 months time was na ọnwụga anya ma ọ nọ ọjọọ si pụọ aka wee lụ na ọnwụga. It's an evil. It's an evil. And even if na ihe nwere that mmadụ we have no need we need na this time this period wa agbala ọsọ na kila ka ọ bụ. Ife achụ anyị bụ ọbala ndị ogbu kila that's ọbala nwune ogbu ama that's nwune ka ọkwụsị a. Hapụkwa preaching na ọ na-asị na onye nwaanyị banya ntọpụkwa wee ka ọ dị ka ada anyị nwaanyị bụ o chezara na ada ndị gboo na ya ma o chetekwere nwaanyị anọ ya na ide ihe katapila let me tell you dịka ụmụ onye kwu okwu kịta nọ na-achọkwa okwu maka ya your suspicion doesn't mean anything. Chukwu chụa Akachukwu watch ya before the end of this thing. Why they regret? Why? Ọ bụ na ya bụ ndị bụ ezigbo mmadụ bọọlụ ka sị why ji wee wepụ ya mana ife anyị na-eme ga-agọsịwa that na Akachukwu dị na ya. So don't worry yourself. Nọdụrụ ya suspicion ka iwe nwe ike na-agbawa ọtọ ọfụma maka na ifo a ikwupụ ịma n'anya ịma ata okwu ezigbo ukwu because ị nọzi na nwanyị suspicion mana ọ bụ na ị nọbọ kịta egwu ama ya wee na-asị ikwukwa kịta wasị so yourself. Yes. So jisi ike Chukwu ga-agọzi Jehova gbaa ya ume. Ekpele m bụ Chineke o nwere ekpedele m akwabele m akwa maka the way wesi egbu mama mostly that woman wee bụ nwa ndị Chukwu wehe ka ọ bụrụ ife nwunye setụla Soludo wagbagbu si na ọ bụ onyoshi aba ife niile erie mụla alime enwe ka alahụla aba mbụ Baịbụl kpemekpe ka mkpebere si Chineke asị m hapụ ahapụ ife Chukwu na ya bụ Chukwu ji ọrụ na ụmụ ndị ọchị ikpochapụ hapụgodo innocent people wee gbu m forget na ya bụ Chukwu nọ n'ọlụ. So ka anyị hapụ ka ife Soludo abụ na onye Nigeria Soludo abụ na onye Biafra ọ bụgodo na nne mmụọ anyị bụ Biafra blood tụma na ime abụ na onye Biafra nna ebe nke ochiri nna ya ọzọ
Began not for 40 years. It been not for 40 years. Talk and no with before Monadim. I am Musa Wadi retire all my Kela before I bago put Mubu one your point in last as Nadim Momube. I know that period of that 50 days, 150 days sans Nandinya Yakaine Bekadimo Yama. So forget and Akachukwu Di Ya because how many great time was someone on your wall? Umwazano, why you gonna yin one gonna yin always with it. It's not it. So to put Chukwu Galwa or not no web for them. Yes. You got Dini Newabu, Gapia was Galwa Fitchuzi, however. No problem. Thank you. Jisike, Ikawakwana yo. Ikama we carry a one. Thank you. Thank you. Bye bye. Hello. Ada, good evening. Good evening. Obi na John Henry and I'm like this kind of costly mistakes. Ndị Igbo na-eme n'ije gbasara ije nwere onwe anya. Adị m like Henry. Ndị be anyị sị aha mara ọka dị nwa ngwa. Nwunye gasị m na ya nọ na this struggle. Nọ mgbe ọbata obi nọ na-ekwu okwu gasị m na-efolo ihe leso na ụfọdụ onye ndị nọ na kabinet gasị m na ha anọghị mgbe ọbata obi ekwuru okwu maka na-ekwu okwu maka caterpillar. All this same caterpillar onye ọbata obi nyere ego one time ka o je purchase ya some instruments eji ngwa ọrụ ya were ego ahụ la even my now pot je mepe phone and socialist ọbata obi were tie mkpu na ihe anụ dissociate from him near one so with that money ya ga na his own this na abagharị mba ana anụ olu ya here mgbe ahụ buwezie this turn against this same caterpillar onye na-eme associate my dear sister connect pa dots because of ihe a na-ekwu oge niile mgbe ọbụla gị emere ka anyị eri group ole maka ihe gbasara ihe struggle a dịka another group efunala Zug aga plant their agent and the two targets how finance anyị and our security. Exactly. The same thing ha mere onye ndu mgbe ejide onye ndu na Kuje tinye na Kuje ọ gwa ka ha ji plant ya Grafia uche before the plant ya China sanwo na security were nne ya anya were ndị a niile neli ha oyibo ha plant ara ihe gbasara ego ego oyibo was there to typhoon ihe gbasara ego eji nye ụmụaka instance ya no the same thing oge nkere oru mgbe ọbata obi jikwere fight anyị nọ fight ihe anọ akwa rugwe ngo oru oge nkere abatakwa gazigara na finance anyị success abata segara na ihe gbasara ihe n'anya. This same group of people ndị connect kwa dot ọkwa kemgbe iru agụ their men ha niile nọcha na the same circle a na-ekwu igwe ya na-efe ndị mmadụ efe na ntị mbụ caterpillar na ndị ike iru agụ because ihe a na-ekwukwa nke a na-eme ịsa adawokwu ụka achọkwa ihe adịghị ọgwa ma ha chọrọ ịhụnanya gbasara okwu caterpillar ọ gaji shake ihe o because ka ọ dị ugbu a ama m ndị mụ na ha kwuru okwu sisi ịmara ndị sendịrị linki gege ihe ugbu a ndị mụ na ha kwuru okwu maka ihe a ugbu ihe gbasara caterpillar ụmụ ndị Igbo ga-ahapụrụ ha COS iche a obi COS epụtara ha fit ya down asị ibe na-ejimakọ ihe mma mmadụ ibe ejimi ya onwe onye wu Mr. No All ihe a otu ha si bata n'ime onye ndu bụ onye okoro Chinasa oriri okoro lee security metoshia gbuchie ụmụ ndị Igbo the same thing ọbata obie ha abata gekwe ndị egburu success na ndị egbucha ndị egburu na nke ọbata obie now ha abịakwala hụ that emekwala ihe agbụ ha abatakwala again nke nguru agụ na ebe ahụ connect kwa this dot connect kwa ya onye nọ na this anụghị enwe ihe gbasara ọnụ ha olu ọbata obie about this caterpillar dị ezoro ihe gbasara ahụ ya ezo
Caterpillar na-arụrụ ndị Nigerian gọọmenti ọrụ hope ụzọ dị mma ebube agụ hope ụzọ dị mma Ebube ha ji Agụ. gbusisi ụmụ Igbo ọ dị sọm Caterpillar ka a na-ebibi ji bibi ihe anyị ejibi igwu egwuregwu ihe akwa ihe ejikwa ihe ahụ dị naanị ihe a na-eji egwu egwu esechikwara m link atụ many of them my group ha gakwaghị aga onye ọbụla tinyekwefe ite na olese ha chọrọ ka anyị laa to our tent ụmụ ya ụbụcha oghere na arụcha abọsa n'elu anyị ige olu okwu ya nwa distin ikpe ị ga-agbadasị enwere onye awụ sọmbọdị onye awụ ejenti ya hụ okwu ị ga-amadasị ọ madasị ile-ege olu okwu onye distrikti ị ga-amadasị onye a olu okwu ya ahụ olu okwu onye batara ibe kpunu ndị nzuzu ezigbote ndị nzuzu ọnụ wee saa anyị dat na ụmụ nwoke ba na-esogbu criminal which means nọrọ n'ihu anyị gwa anyị na ọbata obi nna this man ọ ngara nnu o if you don't want this thing step aside that means that o mere olu up mmadụ na-ege ya were kweta voice note sedụkwara COS ọsọkwa ya hapụ iji egwu egwuregwu ọsọ ya were egwu egwuregwu that is our own iwe na-ewezikwa m ihe ndị agha na-eme ewu kedu ihe onye ihe mmadụ na-amaghị akọrọ ya akọrọ ya onye ahụ tinye ya n'ala onye ọbụla mee ihe gbasara struggle anya kwesịrị na onye ọbụla n'ike struggle our life have gone many life have gone and many life are still going ka anyị ga-esi nọrọ nga anyị adọbara nga mkpa a na-ele life na-apịnyụshi achọkwaghị m ihe anọ werekwa that voice note state wara na COS state kwa ndị nọ na cabinet ọwụrụ ma ọgwụ makwa na ihe ọ bụ ndị Fulani ha ji gwọrọ ha ma ọ n'ime adịji a na-ebubegharị enough of this rubbish ọ dịla too much nzu ike oge niile eme nka na-eme nka bọgịrị ihe anọ onye ọbụla nwere uche agagbu okwu na ihe anọ itiri mkpu onye awụ ihe a ejikwa m anya na-awọchi onye ihe na una onye defense minister una secretary una anakwa m na-awọchi ya o ọ na ihe m amacha ọfụma nwunye enyowe enyoko nwoke ahụ enyoge o aghọtachabekwa m ebe o tiri isi o agwa anya ka m na-enyo ya ana m enyo ya enyo onye ahụ gbanyere isi ama m ebe ọ gbanyere isi o defense minister ọkpụkọ aka ọha m nne m thank you very much. Hello. Bon. Hello. And good evening, sir. Biko, Biafrans, o nwere ihe nchọrọ ịgwa ụnụ biko. Ụnụ ma ndị DOS a na o nwere ndụ ha gbara ndị niile gbara ndụ ya ha na-achọ wee ha ga-esi wee batakwa na disko onye ka Caterpillar wee nọkọcha o wee chike wee sendịkwa inside gọọmenti ya. So DOS biko ọ bụrụ na ọ na-anụ ụnụ anyị biko ya were Caterpillar tigoro outside. Ndụ nọ n'ala Igbo anọ m n'aja ala Igbo ndụ nọ baa ya dị ozugbo obi maka na onwe m na ya na-ekwu ndụ ọjọọ m kedu ebe m gbara ndụ ka ebe m bilọngụ isi adịka ndụ gị nọ ọsị ya ọsọ mpa oke na m amadị ihe a na-eme. So ndụ a ka ha na-achọ na adị ute na ha ma na dis gọọmenti adịghị abịa. So kama ịgba ọsọ ịza anyị ha na-achọ onye ga-awụ ụlọ ịkwa na dị gọọmenti o wee kpọbatakwa ha ọsọ na-ekwuzi ndị a ndụ nyere ndụ mmadụ ọsọ ka onwe onye n'ime ha nọ n'ime di a ga-akpọbatakwa ọkwa ihe ha ji chọwakwa Caterpillar ka o wee bata ebe a. So biko Ngozi kọrọ bụ eze biko nne ị na-anụ unu anyị biko mechie ihe gbasara Caterpillar. Ụmụazị dị kapebụl ụmụazị nọ buru ibu chọrọ ịzọta ihe a na-emebe anyị a na-ewute n'ahịa biko ka ọ ghara ịbụkwa ndị DOS because ha ncha niile nọ n'ọsọ asụfụ na ha ncha niile na-enwefia be anyị anọ m n'ụlọ ha ncha na-enwefia. So ha ncha mana ha ga na-eze anyị ọsọ na o nwere ebe ya ịgafetara checking point esecha ma ndị niile ma ọbata obi efe ndị na-eze anyị ndị dara wanted ntịwa na-amara ihe ka ọ bikọsị ide wanted ebe onye nwe ebe o ji ede eje efe na ejefe ebe ọrụ
so ya we ha na achọ we ha ga-echi wee bata ma eji ọfọ ha ma ndị niile a ma nke afọ ọnụ ka ghara ịga afọ nne wụpụ ndị a ụmụazị ga-enwebara ọbara dị ha na-arụ akwụkwọ bụ ọbara amara nke ụwa ga-abidura this is ọ bụrụkwa ozi ediere n'ọbara biko ekenekwa m Chineke ya gaziere onye ọbụla biko nke anyị na-ayọ ka ihe abụrụkwa n'iru ka ya ka a ghara iburukwa aka ọbara ikpe n'ihe a ka ọ bụrụ ihe ga-eme ya anachaghakwa Chukwu na ndị a na-ekwukwa ihe ọ na-ga-eweta Chukwu na ndị a na-akpugbu onye ata bụ nkwọ n'aha Chukwu nke abịa ma Chineke ada ndị mbụ bye. Hello. Hello. Hello, good evening, sir. Good evening. Thank you. Because we will feel trouble to say because the thing about go to mine. Basalo Caterpillar and Epo. The first minister now. Akwaya na ọbata obi abụlugoro before. Hey. Yes. Ọgachi na ọmalụ onye Caterpillar mbụ. Ma chigoro nkwu. Ọ ga-amụ onye Caterpillar mbụ. Ọ maria right from Eastern Security Network. Makwarụ mgbe ọbata obi ya na ọbata obi na-agbawo ahụ. Ka ọgachi na today ka ọ batara na this struggle. Biko ihe m chọrọ ikwuzi biko our DPM ya mara ihe ọ ga-eme ya biko ọ bụrụ iwepụ those two people because the defense minister amachi na ọmara onye Caterpillar mbụ ka oge nke na ndị otu ọbịakwara ya plant na the government ka o go from that place nweta information men on the ground ha biko ya mara oge eme Caterpillar ya ma ihe ha wopi ndụ nọ n'ụlọ sef ka dọnkụ sef na-etu ọlụ a ga-alụ ọ bụrụ nke Caterpillar the first minister ya mara ihe o mere Caterpillar ndụ nọ n'ụlọ ka nkụ eles ma ọ bụ chikwere ya na ya defense minister n'oge nkiri na ndị otu a na-alụ na Nigeria gọọmenti ome ka anyị marụ ohokwe ndị ugbo ntụtacha ego na ha bịa were ego bunye ha gada eri ego eche na o nwere ihe ọ na-alụ sef don't know na nwa just no common flag ekwuchakwe m gọndụ n'ọnụ ya biko ya mara ihe o mere na Caterpillar ọ bịa bụkwa na ochiri ọnwụ na ya na Caterpillar ga-anọ ndị dị ọkama na ya na Caterpillar ha just shift from the government for life the government for life ka ya marụ yes na ya nwa anọrọ dị Caterpillar tu ọ nọrọ dị ma ọ bụkwa na ọchị nọ iwu bụ na Caterpillar ga-anọrị dị ya na mbụ nyere anyị chance akwa ya o hello good evening, sir. Hello mgbede ọma mgbede ọma ada ndị gboo nna be Chukwu chekwa ego ike were iwe ana m anụ ka ọ na-ada na o nwere ihe nchọ ka ntinye maka na m ọka mmadụ ike onye na-ekwu Chijioke ọgbara ugbo akwụkwọ naanị ihe na-ekwu ịma na Disemba after Finland mgbe ọ na-ada gudugudu oge nkere ya na vam agwa ngosiri dat na ọ bụ na ị ga-echeta na a na plant kwasabụ nọ n'etiti isi m yes na ịfụchara ha ma ọ bụ na ị ga-echeta mgbatị mụ na ya na-ekwu ya taa isi ekwu ya taa isi m yes na ịfụchara ha nsị dat na ọbata obi ya pụta na ndị saba ahụ niile ma a ga-asilent ha o nwere onye ga-emegharị nwụzi arụ ya bịa ngwa gị kama na o nwere ihe meziri na ndị mmadụ na-amahụ atụ ihe ha mere abụ ihe ha na-apụta kịta
Caterpillar na-akpa afa bụkwa onye nke aka ego efiri n'ụlọ ma nkwe ndị ka Caterpillar nọ n'etiti ihe a na-agwa gị na Yes. nọ n'ime ha nọ n'ime Yes. na Yes. because Yes. oge nkiri na vam 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 ha agwa ngị that O nwekwara onye ọzọ achụla achụ. O nwekwara onye ọzọ achụla achụ. This defense minister akpọbutekwala. Chere ka nye ụlọ afịa. So ihe nji agwa gị ha ada ndị gboo bụ na mụnwa na onwe m anọ m ebe a o nwere ihe nna Chukwu na-egosi m nna afụkwa adịghị taa nchekwe ka m na-eche ekwe ma mgbe m nọ na bongo ịta nọ na achụrụ m achụ m ji rute obodo a nsi akpọ gị n'anya ọ maka ije ihe aka m ji nọrọ n'obodo a ịfụ na ndị nwere ndị nke nọkwa n'ime ebe a bikọs oge nkere ya na vam ha na ndị otu ha hafụgo na ha efelugo onwe ozi ihe ha ji aka so ha bịazie ka ha plantzie ndị ọzọ ha ga-anọzi n'aka ha wee strike dis strike ha chọrọ ịga strike ha gwara gị n'ọbata obi epụta na ha ga-silent ha niile na onwe ozi onye of them ga-emegharị arụ na ha ga-adachi ogbe ekwu m ekwuchie ya ike bụtụ nwezi ihe na-eme na ha emegheri mitin bọt ihe a niile ha na-eme bụ na ha na-eme ya na mmadụ bọtụ mmụọ ka ha ike ha na-eje na sekuriti ha chọrọ ịba na sekuriti na-anọ nọrọzie ebe a dara all these strong security men wepụchie ha ofu ha nche niile dịka wepụchie ha nche ndị nke ahụ ha na-ekwereghị ijidete sinsi ka ha na-apply na ije banye there so that mgbe ọhamadike ga-apụta ndị o ji aba mba anọghị ọkwa ị na-anụ mgbe Ikenga Uluagụ si na ya na-achọ Gentle Di Ya. Yes. Ị ma na disi Caterpillar na Ikenga nwa bọyị Ikenga Uluagụ ị nwere idea? Ihe a niile ada ama m ya enwere m idea. Nna anyị ndị aṅala nnu fat aṅala nnu. So ihe ọzọ chọrọ ime ka ị mara bụ na ọ dị ịmakwa na o nwere ndị a na-akpọba afa nọ na nnọkịta bụ dịka ekwensu a na-afanya ka nna akpọ ha na mmụọ ma ndị amụọ ha ma nne ya nọrụ ma anụ nọrụ n'ụdị m ndị amụọ ndị ihe nna-akpọ bụ ekwensu a na-afanya ha nọcha n'ime dị kabinet ha ọkwa mitin vamele nwanne ya eji nye ebe a mmadụ lekọdụrụ ya. Okay. Now from beginning to the end, lekọdụcha post mmadụ post olo misi m ngwa m n'ezie ihe ndị m na-asọpọtụ ji m ekwu na mitin nchebe ọchị mmụọ ka mmadụ ike ada ndị gboo onye ọbụla maka o si n'ọdị ihe onwe ihe dị ha chọrọ iwepụ gị because na ịma the foundation of all these crime people ịma the foundation ha ịma na onwe ndị bata na the struggle kịta na amabere ihe na-emegbu before ndị ahụ n'ọbụgboo nwere anya ha ji afụba ụzọ marụ ndị arụ na ndị ọma so ha chọrọ iwepụ gị nwa nọ na n'ọbụgboo so na ndị Igbo nọdụ machalụ ndị arụ ahụ onu gị hapụ ịdị na-apụta ka ha nwee ike pụta ka ero wee jaa mebi ihe ahụ. Mama ọ nọ n'ime mama anọ ya bụ efunwuducha but nke bụ okwu bụ na enwe ebe a ji aza eje na widehie because mmụọ na-egosi mmadụ ihe gosiwekwe m ihe mfụwakwa ka m si afụ ana m ekene ya maka na ka o mere dị m mma ya ka m ji ekene ya so ya merụ gaba so ndị ahụ na-ada ndị Igbo na-elu anya n'ike okwu a ị ga-aghọta ihe na-ekwu maka m understand ezi nwanne m elu edebe ebe ahụ ana m agbazi ya n'okirikiri abụọ ihe a na mgbọrọgwụ ya ka ha pụọ na obere oge na-adọ ọkịtara ma ọnụ ọchị ga-awakwa n'anyị ote ozikwa aka mekwu ya na anyị ma mụ enweghị ike ịnọ enweghị m ike ịnọ hie ọdọ possible fat I hope you took time and aṅụrị na thank you very much.
Atros no Chukwunna ya jam Igbo eke ori afọ nkwọ chekwa ego ndụ na amamihe na eziokwu kwụrụ ọtọ anyị nwa na-ege ege na-egekwa anyị nwa na-agbazikwa olu na-agbazikwa olu ihe a ka anyị ọ na-aha ndị elu na ndị ana ise nna m. Thank you. Ise chai dị ndụ chai anwụghị anwụ. Yes, ngwana nna m. Ọgwụkọ. Hello. Ndị mbụ na ndị egede. Anaba. Ndewo. Onye ntakwala Biafra ekelele m gị. Ndewo ezigbo nne m. Ndewo. Ya ọ ihe ewu onye ntakwala Biafra ka ewu and ukwu echile ịka the government of the USB. Otolo Sikurede. You are still you are one of the strongest nọ n'ime ha. Yes. Na-abịa na ihe niile mana enwere ebe m chọrọ isi aga. Ofu osisi adịghị eme ọhịa. Mana ofu osisi na-eche ndo. Ofu osisi na-eche ndo, yes. Ana m abịa maka nke ahụ. Ebe mmụọ si abịa wụ na analysis our brother mere wụ Biafra Unite. Yeah. Yes. Na the warning ndị Fulani na-awụ ọnụ nke si na ya awụ Soludo. Ọ ihe a ka onye ndu na-ekwu. Serve the zoo and come back with shame. Ọ dị Soludo ka a na-awụ ọnụ ka Peter Obi. Peter Obi ha niile ewu ofu ma Peter Obi ma Soludo. Ha niile ewu ofu. Even Rochas Okorocha, all of them ewu ofu. Onye ọwụ na ha sabucha the zoo, they will come back with shame. Imagine hanwa. Imagine ndị Fulani na-threat na ha maka na osino maka na okwu to release of onye ndu. Just imagine. All ihe ha na-akwu Gumi nọ na north there nye Soludo ha nye ha advice and warning ha na-eme ihe ha na-eme. Ọwụzie maka na ha wakwuru. That's why all these messages they never say anything about njide jidere ọbata Obie. Enwe nke ọwụrụ egwu na-ekwe ịhụra ndị ha na-atụ egwu. Common na onye akwuru okwu kịta na ha release onye ndu or whatever. Ha nye ya threaten na ha chọrọ isi ya. Even okay, on and on the like this. Mama echetere m mgbe a na-eme ihe mgbe a na-wetie nzogbu onye ọbụla na-enyegodiri ndị Igbo ti ha na nzogbu ma na okwu ezigbo ike. Nzogbu onye ọbụla na-enyere even mgbe a nọ na north ebe ọbụla ha nọ n'ụdị nzogbu ha na-enyegodo efe. Mana ndị emenye na nzogbu nwezi ihe ọwụ duto na ha na-achọ ihe si n'elu tebụl dapụ. Ha na-achọ ka a sị na ha wụ honorable. Ngwalee nunu andọ ihe a mere none of them kwuola okwu. Anyị na-abasị why ha ji ekwu okwu even abara ibe ha all of them echichicha n'ọnụ because enyere ha warning if wala mmunji magana Nnamdi Kanu agbakọ nkwu se nwuchi kutomara ụbansu ihe a warning enyere ha na ha mekatakwa ike n'olu Nnamdi Kanu n'ọnụ ha na ihe a ga-eme ha. That's why ha ncha dị keep mute. And ha just made this threaten ndị Fulani Nigeria bruise threaten batazie into us. Egwu na-atụzi onye ọbụla to the extent even onye Hausa sị gị hey egwu atụ gị. To the extent ha bịa gbuo ụmụnne ha ha na-asị unu alụkwala ha ọgụ don't fight stay on your own. Ngwa lee onye ejidere wute ammunition niile enwere nke 100 and something rounds with pump action everything. Onwe ihe ọbụla emere ya ekweta ahụ na-achị ya a na-agwa gị na ọ bụ former military ka asụ n'ogene Boko Haram. Okay, common na ha si na that man na nwa ya 2003 ka asụ nọ 2000 ka nwa ya wụ onye kidnapper ka si na-ejidere onye kidnapper ya na-amụrụ onye jidere ka ha bịara na-enye the man warning na a ga-akụtechi ụlọ ya. A na-akpọ gọvanọ ka ọsị a na-akpọ eze obodo. Nke iji eme program just imagine common na onye akwuru okwu Maazị Nnamdi Kanu asịkwa and the man na-ekwu na babụ ọkụ nwaanyị wee kidnap. Enwekwa onye ahụ kwuru kidnapụrụ ụlọ ahụ yiri ụlọ a na-edeme kidnapping someone.
that building ahụ dị otu ahụ anyị hụrụ oyiri even that window yiri window a ga-eweta mmadụ kidnap dosa ndị gịnị ka ndị a na-akọdo ihe a enwere the main thing ha ga-ekwu okwu ha not knowing na ndị enyego ha threaten ha niile. That's why even ndị lawyers ahụ nọ within Maazị Nnamdi Kanu, nobody talk, nobody. That's why Maazị si enwezi ihe ga-eme na sisi mezie short. And na-agwa ha na I am also kwa na me defend myself. Also I am defending Biafrans. Also kwa no he said because of this yes now. Oh yeah, mere ya wazirike jiputa na bahara Maazị Nnamdi Kanu na brai no ihe a na-eme ekwu asị na ndị okenye ha nwawo okenye nọ n'ụlọ egwu amụọ na n'ọgụ. Just imagine all this here the reason why o ji wee since nwebere ihe ọbụla kwuru na-achọ ka anyị meta na after all na mgbe eke ya na ha mekwere ya ihe a na okwete na gịnị na okwete na ego oil ka ọwa okwete na limousine nwụrụ anwụ ka ọwa okwete na hotel nwụrụ anwụ. Gịnị ka Maazị ga-ekwete ọmakwa na Maazị Okeng assuming na Maazị anaghị azọ ihe ọwụwa ma ha na Maazị Crown King ke ugwu karịrị crown, ke ugwu karịrị eze, ke ugwu karịrị Crown King. Who are you? Ọ maka na ha turns everything upside down. ndị na ha kparịkwa onwe ha o even mana ọ bụrụ na ha nyere these people warning na anyị ga-atry war na akwa these people they should stop threatening us like that. Ndị Igbo niile must rise up and onye ọbụla must rise up. Ha tụtụrụla ala Igbo tọnụzie to crayfish land. Enwezi onye na-ekwu ụka ha nọzi here wee fight onwe anyị and ọha nwakọ ọsọrọ ọdịzi ka ya na fight onwe anyị ngwale na-akparawa na enwere tretin e nyere ha akparawa nọrọ ebe ọ nọ na-akparị ha ndị Igbo sef ọ na-enye na ha tekwa time one by one. COS ya marakwa mara na this gọọmenti ụkwa gọọmenti anyị niile o no matter na anyị tinyere ya there ya emekwele ka ndị ọzọ sịwa ngwa akwụ na ahụ ya anyị gwakwuru na onye ahụ ngozi nka ya lakpurukwe ya tinyere onwe ya echiche about this government nga niile ha nọ na that cabinet. Ọbụrụkwa na ọha nwa kacha ihe niile mara o ọrụkwa maka na itinye na cabinet ha fili na ha ga na-eme ihe ọbụla ha fili. They should listen to Biafrans. They should listen to ndị a na-achị. Ha ga-ekwe ntị ọfụma. Achọkwa m ikwu ha chọkwa ka anyị rọbishie this gọọmenti ya rọbishie because anụ gburu ọkwa gburu onye be ya. But COS na cabinet and whosoever they should take their time. Ekelele m gị onye nta akwa ala Biafra. Thank you very much. Ndo. Na mama ebe m ebido. Hey. Biko onye mkpọrọ ya nwere 1 minute biko. 1 minute o. Hello. Ada. Biko 1 minute ndewo mgbede ọma ezi nwanne m. Chioma o. Ihuru Chioma ezi nwanne m. Ihuru Chioma. Ibi na steeti nwanne m. Ana m anụ ọnụ gị o. Ịma ndị ọrụ adịghị enwe ike akpọga anọkwa m n'ọrụ kịta akpọta esi m ọnwụ ka m kpọọ gị. So ihe anyị na-asị ama bikọs mgbe ị na-asị na nwere ndị fapotu aka n'ebe ahụ mụnwa marụ bikọs immediately ọ nwere ihe a zazazam ngere ebe zazazam na-asị na-achị ọchị si Solomon kwetinyere na defense na-achị ọchị si na ụlọ ya akụju anya Solomon kwuru tinye na defense. Ya lie nso ọma nke a ya jee nwụọrọ onwe mgbe Solomon ọ wụtabụ defense mgbe ọ nọ na ya get out biko hafọ okwu vam biko si na sabotu atụmụ wee mebie defense onye maka iji na-ekwu maka
this caterpillar. Nke bụ ihe emegokwa. Caterpillar bụkwa ajọ mmadụ anyị na-alụ elu ya. Anọkọta asị na ọnwụgo, anọkọta asị na ọ dị ndụ. So, adapịta ana m ayọ gị otu anyị si ekwupụta na-ekwupụta n'ala ikwuru ya. Chineke ya edewebe ogologo ndụ nye ga-arụ isi ike ọdị na anyị n'ụtụ ọgụ a wee mechie ọgụ a. Ma ị nọ na kabinet ma ị nọrọ na kabinet ịkwụkwa na-ekwu anyị nwa na-asọpọtụ dịkwanye sie gị ike n'ukwu. Chineke ya gosi gị onye ọbụla si na anyị emegide gị aja ala Igbo ya bịachi anya in Jesus name. Ọ na-achọ ka ntọ ka nkwuo biko ọka amatara na Caterpillar bụ ekwentị. I know before. Ịnụgo n'ọnụ mmiri okwu ya. Caterpillar bịazi ndozi. Caterpillar kwụsịrị ndị ESM bịazi ndozi. Because na ọ kwuru na ọgbata obi ahụ. Ọ chọsịa ka o kwupụta ka o bidokwa okwu ọzọ. Chineke ya anụ ọnụ gị. Mepere anyị ihe anyị na-asa. Thank you, Ada. Oge dị aka nna atọ. Nchekwa aka pụọ gị nọdụ n'iru ọrụ. Taata ka anyị siri ọgwụ si na esi m n'ụlọ wee na-ebie. Kedu ihe wee na-abịa ka m wee malụ mgbe ya akpọ gị. Esi m n'ụlọ tinye na moto na-ebie wee na-aga ebe m na-aga. Gwa nne m jisi ike o. Gwa ka chi fo from here. Ise gị nwa na onwe gị nne m. Thank you. Gwa m ebe anyị. Hello. Ezigbo nwanyị agaghị ọrọ mma ana m ihe m na-ajụ ndị Igbo ọ pụtara na anyị nwere obere uche ya na ọbụla anyị adanachi ya azụ ihe na-ajụ ndị Igbo ọ pụtara na ọ ya bụ ihe megha na anyị chifu anyị echefuo ya somebody I didn't about Caterpillar because ka na-ewe m ezigbo iwe. Ọ na-ewe m ezigbo iwe. Ọ ihe kpatara look at ihe na-emega ka njudu na-ama ụmụ ndị Igbo ka njudu na-ama ajụjụ ibe gbasara Caterpillar ọ maka na m kpọziri voice ya ka unu ji kweta na ibe m na-ekwu mgbe m kwuru okwu nkwulu so Caterpillar kedu mgbe m kpọrọ this is the first minister asa kedu ibe na Caterpillar na-eje ọkịta akịta unu ebelivu ibe m kwuru mgbe ahụ ka nke unu nụziri onye ekonomi belivu na ibe m kwuru eziokwu ka njudu na-ama ajụjụ asef because ebefugo m akwa Caterpillar hie ka agwụrụ mbụ na-ekwu okwu Caterpillar Adaoma anwe ndị belifu gị ka nkụma the problem ndị na-ajụ bụ ndị na ha ajụ ihe akịta bụ ndị anọ n'isi ndị a dewela ahụ na ha nọcha n'isi tosimi mgbe ihe na-eme na ha anaghị anụ ya na ha afọ ya I don't understand how amam ka ndị Igbo si eme omume aghọtaghị m ihe na-eme ihe na-afịọ ọ na ha anụghị ya why ha ji si n'azụ bi mkpeta disen Caterpillar back why okay otu ọbata nna Ada I don't know what to say but obi na-agbawa m a ma gwa ya eziokwu kedu kasị a na-eme ka a na-aga n'iru ndị mmadụ ewere eriri dị ụtọ ọwụ ọkwaso Caterpillar o nwekwakwara onye ọzọ kwụkwa adụkwara mmadụ one ma one ọbata obi esa akara akpọchitela ego enyere Caterpillar ego enyere ya kedu ebe ego nwa dị ọ bịakọta buru ọzọ so anyị nwebụzi ewu ụbọchị a na-atụ ego atụcha ego n'ebe buru nke ojewala ke ụdọ ọmadị ihe nke anụwa why are we like this ka ị na-eme ndị be anyị mmadụ osisi a na-adụ mmadụ n'anya obodo ịbụọ ihe emego anyị ka anyị ga-ama ihe eme ka anyị ga-abụ onye ọbụla meghara ya ajụ ihe pịa onye aja ebe no more coming back mana mmadụ emecha ji ejewe after 6 months ọchitakwa azụ akpọbatakwa ya why are we doing this to ourselves ọ bụ na ya adịghị ready for this ka anyị kwụ na onwe anyị eziokwu ihe a na-ewutekwa ahụ ọ na-agbawa obi
I don't understand. On ya boss in the Igbo bikon. And then make in the Agasolobo Harasa. Anyway, I don't want to say much, but you know, check on what the Jisike. Mana Jisike, ikwu go dị ka ihe ekwu nnukwu ọgụ ka ihe anụ nna Jisike amasị nne Jisike I don't know what to say but just Jisike ka mma gwadobere ọgwụsịa Jisike ịghọtago Jisike nneọma bye bye. Hello. 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 Biko, good evening. Gbanyụ ebe isi watch, biko. Good evening. Agbanyụọla m. Obia Chichi. Ada ndị Igbo. Birikwa. Birikwa. Ọbata obie ndị ebe na ọbata obie. Biko na ị chọrọ ịjụkwana ndị ihe niile anaghị ihe niile ọfụta na ha nwere na ọbata obi a ga-afụtakwa ọzọ. Nna amahụ m enweghị m idea. Katapila cha ịbịa katapila ọbata obi mbagidere mba katapila sila ọ ga-ewepụtarịrị ihe ahụ esendiri ego e nyere ka o were weta ihe o kwesịrị ime ihe. Chineke nna Chukwunna Chukwu okike abịa ma ị nọkwa n'elu ihe nke a na-eme biko beti nchekwa na ịma akwa sị na edicentralize ala ọ dị ihe a minitri ka ekwe katapila which steeti nke ọ nọkwa n'elu akọmandị which steeti ka ọ bụ kọmanda nke which steeti biko ka ọ bụ na ihe gwara ya na ọ bụ ihe a na-eme ihe gwara ya ọpụta na ọ bụ ihe a na-eme nụ biko ka m jụkwa defense minista biko dịkịteti ihe mmadụ bụ na Chukwu gaghị inyekwere nwanne anyị nwaanyị Dr. Ngozi Orabieze ya hụ ụmụ ndị Igbo m gwara ya mgbe a dameji mkpọrọ ya ka ọ bịa mee interview onye ukwuru onye tetiwekwere good from you ọkwa from you ada dị ọra mma ka anyị sikwa ebidokwe nụkwa ihe niile na-atiwekwe nwanne nwaanyị gị ukekwa ya ntị akagbuo ya. Chineke biko Chukwu okike abịa ama biko metụkwa ya kala obi ka ọ nụkwa mkpu nke anyị na-eti ka a mara taa gị si resolve all this problem from defense minister na ndị ọzọ mbụ sabo nke anọ ya n'ime ya na-afeti ka ọbata obi ghara ịfụta because ọ bụ dem ka ọ ghara ịpụta ka ha nwee ike ịrọbish this woman si ọkwa obule Chineke biko Chukwu okike abịa ama ada ndị Igbo jisi ike agwụla gị ike agwụla gị mmeri bụ nke anyị mmeri bụ nke anyị ka ọ dị nne jisi ike ubiri aka ike agwụla gị nụ ka ọ dị Hello, mgbede ọma. Ada, good morning. Mgbede ọma, anyasị ọma. Ya ebe na-akpọ aka nọ n'ụtụtụ na. Adaka. Yes. Ada, ana m esi ya program nke the first time mkpọnụ. Ụda ana m akpọ bụbeti eji m na-akpọ na direct call amụra nnọọ na WhatsApp ka a na-echi enweta gị. So I like ihe na anyị na-esonyekwena and anyị kwụ n'ebe ịkwụ anya mụọra mmụọ abịa na program nke today ndị Igbo na-asị na onye gbalụ mmadụ egbe anaghị awụ ya mgbọ. So katapila
ntosi azụ ụlọ abata into the government. And I'm a little in the time past. Government saying anya here for now. And well more capable hands when you can make that more than him. Onye Sabo is always Sabo. Ọbịakwara n'ime eme ka ọ bịara igbu egbu ọ bịara ka ọ bịa gbufuga ndị nwụrụ ọnụ. Yes. Ebe Rafael Ajere no against this government. Sonny Abarawa turn against this government. Okay, turn against this government. These are the Sabo before and then I'll call Simon on before. If they can after her turn against because in order for her no they are not of Ankatayama. So a Sabo is always a Sabo. That is our own. A Sabo is always a Sabo. This man and I go and I better for anything good. They want to install him into this government. So government will listen to us. The government our defense minister, you never knew, and all nobody on a manana chiazo. But after also, Onyami should also come in this year now. Yeah. Because Onya deputy. Yes. Because all experience military. All experience here, so that man, but now this struggle again. And that's okay, I'm more capable hands. Is it what the cafe more? Yeah. Yes, the Banya one or too much. I suppose look, this is our friend on Dianaka. If I am more one organized, I can wait here as easy as ABCD. Manandi Banya Avatari Hanem, I believe we ego. They wanted the money. He learned one day, what ego. Ego, a craving GJ, whom we are about where. So what are we talking? And I told this man, and I will be a new one before. Everybody want to map up, and I hate you on. We support the government both financially and everything, and I ain't not supposed to marry. But at this particular one, no matter their risk at all. So I stand in the now, how disassociated themselves from that man. Or they have good. Only so this movement before one back. According to the story in the Bible, now Judas will learn Christ. Only so to my no for any money, Judas say, oh my young one, but they are not game. So what are you trust in this struggle? Yeah, will only cost a arm of Masakana, but there maybe as the repentant to Boko Haram now. Or is that why we are crying for the government now? See them with the book where the repentant Boko Haram are integrated into Nigeria and has still now week by now, but exactly in that government. So we don't want it. And that's all here. This is our government. And all government for the people, but the people for the people. So and that's all here. How we flying? Yes. I won't on your year with it. And that's all here. It have nothing to offer. Wait, offer. If no, on here you are not going to the program. It was no here. You want to open a coup on a political statement. Melan is your book as a freedom fighter. Yes. I was once. On a tell you good. Onya Choronya, Obe Corno since Jana. As what Onya step aside. Nah. Na government teacher na government teacher said no follow the government. Nah, this caterpillar said, Ongola Oibe. That if you don't want it, go out. Why on a call? One at convention in struggle in on are they telling us no now?
or nobody to be no outside now, now all you have to into the strong, or you have to into the government. All nobody to be now. Which means na you know nke caterpillar na ọbata obi ya echi azụ azụ ọkụ ibe ogosi because ebe ọ sị na ndị ba na-esovu criminal ọ kpọrọ ọbata obi criminal which means ọnwụ na ọbata obi pụta tomorrow. I don't understand though. The government should listen to us. My own government is listening to the people. I know that government. I know people. But only ever had a song. I know one day not outside of that. We tell them and they obey us, listen to us. Because now everybody no or I told because I was about these guys. You hear Melo, you make also you go. Nke the end. Ọkwa the end. Yes. Ọnwụ na ọbata obi ya kwetere sọrọ akparawa na gọvanọ na nọọsụ ọ na ọnabatara ha uju obi nwanne ihe ama repeat itself mana obi nwanne ọ na-anabata ha na ha echegharịa na saba na ha echegharị DOS anaghị echegharị they don't want us to be free because they are gaining from it ha na-enweta material things from it ihe wu ọnụ ka a na-achọ nnapụ n'alaba ya anyị nwe nweta our independence. So ebe ka si eji enwere ọrụ aka ọzọ ọ ka a na-eme agitation ka ụbọchị na-aga emeri dị emenye 100 years ha nwụcha ndị ọzọ ebido ọ ihe ha beri but anyị siri no we come for real anyị chọrọ ka ọ bee ka anyị nweta onwe anyị ka anyị na-aba anyị jedozi ebe anyị chọrọ ndị karịa agitators bịarụfụọ ego ihe nweta anyị mere hotel ha ya alụ Udo ego ha ya abata. We don't want them again. Let them go and join one and with Kai know how once and for all. Yes. All ndị a niile believe na ha believe na Nnamdi Kanu. Believe na Nnamdi Kanu is a prophet. And when the prophecy all prophesied na abịa na mmezu ekwutezi na ya that when nwaanyị batara this struggle that Biafra has come. What are we talking? Ọ na-eme n'anya anyị the prophecy na-eme n'anya anyị na-emesu n'anya anyị ma na-asọ ngọngọ na-eri mperi ụmụ nwaanyị o prophesize na ha bata na this struggle adị kedu ihe ndị mmadụ na-eme uche open our eyes Ngozi Odebeze Dr. Ngozi Odebeze should listen to us anyị achọghọ caterpillar for any reason onye reason ọbụla ha nwere for anyị achọghị ya onye gbara mmadụ egbe anaghị awụ ya mpọ anaghị ekwu so that is all. That's my little contribution. When I'm going to put that, make it in a more fun. Chineke no nyele. Makwala no. Osisi na ami mkpụrụ ka a na-ama iche. Osisi nwere mkpụrụ n'elu. Onwere kwa nye na-atụpụrụ ọrụ na ọkụkọ. So mgbe niile a na-agba because you have something to offer. O nwere ihe dị n'ime and onye ka a na-achọ ka ebinyo ihe anwa. And ndị na-achọkwa ka ebinye that thing might not be ndị tụwara akwụkwọ ndị nọkwa n'ime gọọmenti anwa achọghị isiokwu ma ya ekwekwene ka ha achịkwa ihe ọbụla ha their mission stand where you are. Anyị kwụ n'azụ anyị ma nke bụ isiokwu anyị ma anya nelele mmadụ nke alụrụ ala anyị awọzụ ụmụazụ anyị mara onye na-ekwu isiokwu kwuru eziokwu anyị na-ama adị na nna eziokwu mgbe ọbụla so God son anyị na-asụpọtụ anyị na obodo they want to silence so that I had it too small. I did silence him more silence. You want never silence him more. I don't possible. Before I silence him, I just silence go to more money. Or silence him more money. And we can silence him. I'm gonna fast for a boom jet of a betchim. I put them watch me when I am with the Gomu. So I don't even kitty. Yes, I will go for democracy. We Biafran, I know the root of democracy. We Biafran with the root of democracy. I na practice before the day I practice democracy. So I know go for democracy. I know the democracy. I might in 1914. I might in Nigeria. I know what is democracy now practice your work. And the year what you coach exactly. Exactly.
onye nwekwuo nke gọọmenti agbazisi ala egbogosi egosi ọbụrụ na onye achụke no o nwere ọrụ onye ọbụla nwere ọrụ ọ na-alụ mkpụrụ aka na-ese nwere ọrụ ha na-alụ na-aka ọ dị na finalize ihe na-egwurewe biko jisi ike n'ihe na-eme anyị kwụ na Chineke gozie obeghị ndụ ihe anọ anyị nweta Biafra isoro baa na Biafra ịtawara afọ ya because udo ha wụtọba Biafra so anyị sọpọtụ na Chineke nye ogologo ndụ gozie ụmụ gozikwa na onwe gị ihe aka kara anyị nka ya dịka echi anaghị agwụ agwụ a na-asị na ise nna m thank you very much kachifo ezi nwanne m kachifo Anna ezi na-ekwu hello onye na-ego ebe ka ịsa si ekwu hey onye na-ekwu ebezi ka ị na-si ekwu hey na fonu m ebidokwa nsogbu ọ na-enye hey nna biko kọtụ godu because awa m ebe si pik call nna biko kọtụ ọkpachi because I don't understand though because hello hey nna enwere tin everything na jam call karịrị akarị good evening ezi nwanne m mgbede ọma adọkwa m mma ada ndị mbụ ihe nnachi tinye n'okwu katapila ihe ma bụ our COS, our Deputy Prime Minister should be careful. Number one. Number two, EMPLA meeting, meaning every secret meeting concerning this, our movement, yet table everything in cabinet. Because a lot of idiots on the cabinet. This is the two things. There's one statement our PM used to say, don't think that you know everything. In order, I shall come call with this statement, continue moving. Because in 12 apostles, there must be one Judas inside it. So, Yawamara could say his own movement. Yawamara, the kind of meeting originated for the cabinet. As plans this time, this time, they concern in order until I know that she understand everything and she know. Yeah. She know. Oma. Yeah. If you watch him when he was, even though he only speak, he will watch him. She know that there's a lot of sabu in cabinet. Then let me say, I thank God for today. Nigeria chief of staff denied their visa to Canada. Denied the visa. Musa then deny official executive meeting na Canada. Then deny all of them visa. Yes. So then the other idiot happened and say,
senior sue to Canada embassy to court. Why you deny him the Nigeria this thing visa? But in Yemen, Yemen, but Omega Yemen, but it deny go visa, but it deny go her visa. Are we only abata? Or you will be in Canada. Nigeria, you Canada talk about Hey, but behalf of baby, more thing is coming. God is exposing Nigeria. Yeah. God is disgracing them. And into a chinikeedness is disgrace here. Into a Nigeria is going down. Pitobi, Yazus winyo de Zuzu, Ozuzucha, Oya Habaka. That one I'll be in Canada, we are the truth. No me boja address. Oha. Caterpillar. Onye mabo. I thank God when a trials go on your bula and will go in own state. Caterpillar obula and caterpillar obula and caterpillar that one was raha. Come on, any caterpillar senior his own state. Only a busha state yani the ya busha state here. Honor sabotua state here, yes sabotua state here. Chineke jukwa. I will under government abatobi. Bow. So, no, ana m ekwu dịka ntụnsi were ghọta kwe na ghọta mụ a na-asị kama ihe na-ekwu bụ ha dị careful, ha dị careful, ha dị careful, ha dị careful, ha dị careful. This time around, we don't need to make any mistake. Kama ama m Obatobia, I'm telling you nothing but the truth. Obatobia is coming out very soon. From here, not long. From here. Obatobia is coming out very soon. I'm telling you nothing but the truth. I doubt it. From here. Obatobia is. That I should be strong, very strong. Is bouncing. Oh my God. Should be good. You have already prepared about it. Yeah. So when you're brand about Obatobia, I got in your there, I'm a bagage. Obatobia going to disgrace Nigeria. I'm telling you nothing but the truth. Judunala and Caterpillar. Or no Obatobia for to medical. Oh, not Bazio, Quasipazia. Obulo, that's why you see me. That's why you see me. Obulo, that's why you see me. That's why you see me. How do we go? So, Obulo chegara yala chiama. Obukwa no chegara dopa yala chiama. Onye bulo chu na echegharị ndị ogbulo ya kpọpụta ha. A na-echegharị n'igbu ọchụ. Another thing in the nkịta rere bidoro ịkụwa akwa ụnyaahụ ka ọ bụ taa. Ha kụwasịbekwa ike. Don't worry. Anyị emesoro nchịa program. Na nke ahụ anyị na-achị ọchị. Achọrọ m ya nkọrọ ibe ọzọ jewara. Although I did late. I am be 18 days now from H&M days. 2 weeks. Hey. I am mesolo 2 weeks, no. 2 weeks holidays. Oh, ada ọrụ gị nke a maọbụ owu ya. Ahụ nwa Chinemere enweghị ara aka. Ha na-anọ nke a ha na-akwa eriri. Chineke gọziri m o. Ahụ nwa Chineke gọziri agọzi. Why Chukwu ji aja gọzi gị? Tell me why God will not bless you. I am the most happiest person in this world and the luckiest person in this world. Tell me why Chineke na gị. Ịmakwa eziokwu a sị na eziokwu bụ ndụ, eziokwu bụ ihe. Eziokwu bụ ihe. Asị bụ ọchịchịrị. Onye ọbụla na-emekwu eziokwu aka ya dị ọcha ebe ọbụla ọ na-eje ihe esi eje.
onye ọbụla aka ya dọsa n'ime nwata anything afọkwara ya mere aka ya dị ọcha ị na-aghọta ihe dị n'ezie o mere nye ugo 247 kwuru ugo 247 si ka mma mmadụ nke a bụ MC the day of our declaration that Chioma Okoma and o mere ndị ọ kpọrọ afa dị ịtọ ha dị ịtọ esi ha pụta kwuo okwu sị that na Ngozi Ọzarabaeze bụ sabotua ha jee na platfọm bụ Sona Akparawa ha pụta dị a kwuo sị na Ngozi Ọzarabaeze ya jụọ ha ajụjụ why ha jide apụtabekwu okwu so ntụ aka ọchịchị si eje ha ncha niile bụ ọchịchịrị enigwe ji apụ ha ọnụ enigwe abụgburu ha ọnụ ọ bụ na enigwe ji apụ ha ọnụ ebe a na-ekwu okwu na fundraising even fundraising wee akwụsịkwere a na-apụtazi mmadụ ebe a na-adọzi fundraising Chioma Okoma na-adọzi fundraising ndị ụchụ ha na-emeje fundraising fundraising eji abụ ije nga so ị na-watch from YouTube so some mkpụrụ mmadụ 5 na watch ebe niile agbacha ọchịchị ebe niile agbacha ha werezi aka ndị nyema meje different platform were aka ndị mmadụ were asịsị elu iche na omere ndị nọdị ndị ka na finalize gbere m ihe ma bụ Chineke nna enyegbere awa USB mmeri bụ awa deputy prime minister Chineke na-enyego ya mmeri. I thank God for her wisdom and God will give her more grace and more able. The same thing with you. Thank you and God bless you for all your information and all your truth. And in Jesus Chineke nna m ji agba gị ume ka chi fo nne mama. Hello? Hey, Osukwa. Mama kwa baby no. Nna ya kotu kpachiga ma baby la unganya wada madu me. Onwe dey ni sign gosi na madu na mpiki fu na madu kwa na phone. You find side up that at all. I have the problem. Hey, I don't do phone ma. I don't know marketer. Good evening. There's one mgbede ọma. Hello, Tim. Chim nọ n'ọlụ. Ọ nọ karịa ka anyị tụrụ anya. Ịhụ na nwanne m ọ ga-adịrịchara gị mma bụ ụmụ Biafra ga-eji ngozi agha. I'm telling you, ịma ihe na-eme ndị na-amara na pụta ha na-apụtagharị ọnụ adadara mmadụ ọ nọ makwa ihe ụmụ Biafra bifo adadịọra mma pụta na-ebe na-eti o nwere ihe ọhụrụ pụta ihe ọ nọ na-ahụ ka ọ pụtara ka ọ gbara ọ na-ama ekwuole na sikriti achọdịna ihe tiripụta iro ka ọ rụnụkwa oyim agwara m gị mana ị na ihe wọyị oyim agara m ịgwa ha wụde ezigbo ọyị oyim agara m ịgwa ihe na-eme n'oge nkere ndị nọ US jidere ewepụtara anyị na ọ gara nke omekwetara medọtin bụta asọrọ wepụtara asị ha wepụtara ihe o mere n'izizi mbụ a ga-ama ka esi ga-ewere soo ya edome mgbe o mebichara ka a gabere pụta ihe m na-ekwu ihe adịọrọ mma pụtara na-eti o nwere ihe ndị ama anyị na-amadụ about ọbata opie kwere na ihe m kwuru nke ahụ eziokwu ọnwa ahụ asị dị nke ahụ pure truth ka ị kwuru ibe a eziokwu m geenụ ntị ụmụ Biafra ure n'ire ọnụgụ na eze ọnụ imidete ọbata obie nkere na ndị otu ga-akpụta Gaddafi kpụta ndị ọzọ achịrị achị
ọbata obi pụtara publicly chọọ ọbata ha n'ibe ka mee ha welcome ọbasị enwedo onye na-eso ọbata obi na this struggle na-adịrị maka ya ma ya ga this boy a na-akpọ Caterpillar come out and insulted our prime minister. Udofu Udubana. Gwa m ihe ga-eme unu nwa unu ga-eji ga-akpọwa onye esi bịawa is what ihe ụmụ Biafra chọrọ ịma. Ọkwa na sadade ọra mma ọ dị emotional ọ na-ekwe enyi ha. No, ọrụ mma ka o kwupụta ka anyị nụrụ mana ihe megana onye blame nwere ọ na-agba ebe m nọ enwere ihe m gụrụ but my first vote is m tara after m tara vote mgbe m nọ 8 years oge shagari na-ekwe 8 years ka ị nọ wee tụọ vote niile anọ m 8 years for vote. I'm telling you, I'm not ashamed. Politics, I'm not a but deep inside it, case to government, like case our government worker. I know about it. But that's why I need to be on support. And I never slack back. I live at the man as because I know the game and the system. So I know the game. Any potarano, unu gauge, enwere ndidi, onye na-ekwu ukwu, ọ na-ama ndị from platform ọkụshia abụ because enwere ihe ọnụma, nwere ihe n'ọnụ na brain. So na mgbe a gwara this week na platform onye ọra n'uru ọkụ so ada sabo ikuku na-abịa mezikwa program. Hey! Ọya na-emere. Ihe o ji were na-ebe why ndị a ga-eji ka akpụta Caterpillar of gịnị enemi ogburu ụmụ ihe na ndị oge ihe na-anọkwa PM nọ ọ na-eme na-aga na-agba ya mgbe okpuru lekwe na anya o Chiamaka Jere ọ gbara awa PM mgbe okpuru agbara awa the same thing ụkwa the same thing ihe ha mekwara gịnị emeletere ha na ahụ na ọbata obi ha agbakwa mgbe okpuru ha na-abụ ọ nọ na-akpọ Caterpillar akpọta ụgbọ a PM pụta echi ile ya egbuekwe ndị Biafran Liberation Army onwe ihe ọ chọrọ ka enwe ihe ọnụ maara ọbata obi anyị na-agbado ụlọ gwa anyị asụrụ mana ọ gara apụta taa ihe ọnụ jizi mee ihe ọ na-eme ụlọ gwa anyị because ihe wụ sabotage against him. 100% sabotage against him. 100% sabotage against him. Nkwocha ihe asaa n'anya DPM ọrụkwa na aka nọ na ihe echepụkwa aka ọdụm kwuo ya traza mbọ ya gbapụ mgbolite ya a na-asọrọ ihe ukwu anya ogere eme onwe ya we can because of na iwu DPM wee onye kwulekwule onye ga-ekwubu ihe mebi anyị ga-ekwuwe no anyị jiri ajụ we can't let everybody stand up. Ọ gịnị na-eme ọ na-emezila anyị ka anyị bụ ndị iberibe ka anyị nweta ihe anyị ọkwana eshikwasara m ite ya kwudoro ọnwa anyị gbakara okwudobe nri ya ọ gịnị na-eme that is why only jiri gbara kpụrụkpụrụ nwaanyị sọfra for almost how many weeks before na stand on gone n'ọgba ụgbakpakpa the first gọọmenti na-esetụpedon ọ na-enye 2 weeks potential for just nothing na-enwede ihe 2 months even indefinitive self na-enwere m ike ịpụ na the struggle na nwere ike ịpụ na gọọmenti na ma ya amadị na ma apụọ na aka chie na aka nọ na gọọmenti we form another government. Leave that government for them. Onye ka ha jiri bịa gba agbara na ama mama onye kwuru opinion ya upon mewe dị n'ihe ọ da na-enwe merit ichekwa ihe nwaanyị alụrụ ihe merit ya ịhapụga ya wee kwuo ya si ya ada ihe dị ọkara biko lekwedoto but that particular one mara that very day ndị ọzọ ha hapụ ya ekwucha okwu ya ime ya adres gwa ya otu o chedere n'obi gwa ihe wuche ị chọrọ ji ime ihe emedeme gị chere ya n'elu egwuregwu ya ya so ngwa hapụ ga ka akwụ 2 minutes ya then ihe ọ jiri ga were ọ jiri nye suspend ya for what ọ techachi gọọmenti
ọkwa ihe ọ na-eme because of this thing ka ọ na-echekwa ya ka ọ nwee ike ọrụ ihe ọ na-arụ agara oke ọ na-suspend ọ ga-akpọta katapila ọ na-asị anọ na kabinet ọ ga-ekwe ka katapila bata bịa ọ ga-ekwe katapila nọkwa na kabinet mba ọ nọ na kabinet ihe eji oke ịpụọ na kabinet because ị nọ na kabinet ebe a na-eme meeting iwu ị ga-ekwe ka akpọpụta katapila na the Biafra Liberation Army you will not allow it ka asụchie ọnụ ka emechie ọnụ ka ike gara ga-ekwu ndepụta ha na-etinye agaghị ara mma adịghị ama ite ndị sa akwa kụwara to help you with akwa kụwara ka ị kpụrụ ihe o mere because of ịkụwara ka ya gịrịzi ekwu eziokwu we support the government maka van na ndị otu enwere m ebe eji maka ebe ji ekwenye mmekwu ọnwụ na isolo these people ịma na ya nwụ iyi mma anwụ mfat because ebe a na-eze van na ibe ya ekwu I will give them topic every day. This is the original government. How they capable ime? How they capable ime? Gaddafi 1 week or after 1 week or 1 week ha kpọrọ Gaddafi Madam Azoka ha niile ha kpọbata ha Livingstone ọ nọ with them ndị DOS nọ with them all of a sudden naturally our PM ị ga na-erikọ with any PM ele sabotage karịa ọ bịa ha kpakele ugbu a pụta onye ọrụ nwa koro ifere onye ntị ekwugide ihe gbasatara katapila na ihe na-anụ onye ntị ikene ya onye na-ana ya na ya ọ nwere ka ọ gara akpọta whatever ihe ọ sọrọ ya bụrụ ụzọ ọ na-akpọta katapila anyị achọdọ onye kpọta katapila if you don't take time, you allow with the caterpillar, you go with the caterpillar. Upon this government, Nalayo, we not agree. Upon care, our shash, Mbe somewhere, nwa Kembo, when I get guys in Nakaka, where and Wagagan, Nako, Wayaki, Jackie, yes. Come on, this one, only make game better. I shouldn't do the other way out. Oh, I show. Madam Azoka anyị kpọrọ na kwalite ya aka egbe eji aga ọgụ na-eto ya maka na ọnwụ nwaanyị ile na ụmụ nwaanyị ọla nwaanyị bara na english at the end of ga-agha anyị n'ala gha onwe n'ala gha family n'ala gha everybody n'ala ọkwe ya ka anyị ga-echekwa again n'ala yo we na lie. Thank you very much. Ihe m chọkwara ikwu biko to end everything DPM onye mmadụ biko mee ka oji arị ya ntị ịmara asụ sọọ n'igwe ị ga-ama asụ sọọ n'ala listen to the voice of the people and the living ga-enweta the majority of the voice of the people all na this program onye ọbụla na-support the coming of Gaddafi into liberation army adịm sure na onye ha mejiri that is adịm na onye na-efolo ihe emege adịm sure na onye ha chọrọ ka anyị nweta nnọrọ onwe Biafra anyị na-ede asọpụta anyị na-ede katapila we don't need him and nke ọcha ị ga-abịa yụọ anyị apology ihe ejiri kpọrọ this man kpọta into this na katapila o ha just go to wọpụta nke katapila ọwụ ọkwa nna katapila kpọkọ m mmiri n'ọnụ were ekwuye emere ndị ọbata obi chepụchara ha gara aga nabata chịsa ọ maka gịnị which means ọnụ nwa gara apụta mpụta ya ụdị ihe taa that's what you are telling us pụta na gwa anyị eziokwu pụta na ọnụ gwa anyị truth USB pụta na gwa anyị eziokwu ihe mere ọbata obi and how long ma ọ gịnị ọ ga-anọ because ihe ọnụ mege na awụdụkwa ihe anyị tụwara anya ọ ga-akpọta ndị ọ chụpụrụ achịpụ ndị yara na ọnụ na-akpọkute like nkere na ndị otu ya biko anyị achọtakwa ihe bere mbụ ka ọ bụ ọzọ oke onye kpọtara this man na ọ bụrụ na prime minista asọ n'ụtọ igwuru so join us ya so na ojo na anyị ka ihe katapila ga-eme katapila ọ ga-agba ya ebidokwa menwe ihe ọhụrụ mewere ihe ọ na-emebu before and onye okwu ya okwuru o jiri bata ihe o mekọwara comment against ọbata obi kolokolo ọha dịdị onwe comment against ọbata obi ya wụrụ onye ka ọ ga-akpọtara ya isikwe na iko onye na-ezu oshi ihe eziri gawa onye na-ebu mmanụ buru gawa o mee ka ọ na-eme mere gawa mana emechaa agbasa ọsọ aga ọma amara ya ga-atụkwụsị
We cannot tell anybody to stop. Most of the name. Makwana hụrụ Biafra. Ma ọ nọ chọrọ yo, ma ọ na-achọ dị. Afọdụ Nigerian gọọmenti gọọmenti niile. Biafra must come. Ọ ga-abịarịrị. Biafra nọ n'iwu. Ọ nọ n'iwu. Ka m gwa ụlọ, because this is my last ihe okwu ikpetamazị m na-ekwu. Ọkwanụ nwere ihe mere Musa iji gosi na anyị enweghị recognition. Ndị mmadụ na-amatawagịla. GPM asị chọrọ ịtụwa onwe ugwu. Ihe ewe ogenya tụwa onwe tụrụ ugo wuru aka gị tụrụ ugo na anyị kwado m gị tụrụ dị ugo. Ọkwa nna ịchọdụ nsogbu adị. Ọ kọrọ m ekwucha na m ụmụ Biafra ekene dịrị ọnụ Saturday kwa fundraising. Nyere na a ga-eme ihe ọdọ ma ịdad ọsị ya ga-ekwu maka ihe ọdọ eri akatịkpọ nwaanyị yiri ya ekwuru maka popo juru oji ọ kpọrọ mgbe ọ na-egbu ya were rie ya. Ọ na-ekwu maka ihe ọdọ bụta ụzọ is back with us. Ọsadụ bịa support ọnụ. Thank you, nwanne m. Igwe butu na we dey. Yes. I'm back with us na ndị ọzọ. Emere aka dị ọra ma emere nwa m ga mere program dị nwanne pụtara n'okwu okwu. That fine boy, mmadụ m aha ya nwa aha ịhụkwado ị ga-agba data really amị. That guy dey publish m na-ahụ ya. Ọ dịkwa ka ijiri mee program yesterday, ọ dị ka ijiri mee program ya nwere the other one. Kemgbe akwa sị na-akpọ ndị UN si bịa nyere ha aka. Amadụ m aha that guy njide kobo mara abụ oge. Ọ bụrụ nke yi akwa ndị amị. Ya akwa ndị amị mana ọ dị nke ijiri mee program yesterday. Kemgbe program before. Ịma adị m ọ dị bụ nji mee program yesterday. Nke Hebrew ụzọ ji mee program. O nwere nke yi akwa ndị amị na-asụ one block in English na-akpọ ndị UN bịa nyere aka. That guy, that is ihu that boy ga na that boy really ọja a complete rebel call. I so much love that guy. Because what the ebe ole nọ jisi ike o anyị kwụ nọ n'azụ kwadochi dị ike bute ụzọ ọ kọrọ esa the Biafra the people's army gentle nwanne m ọ ga-adị mma anyị achọrọ ka ọ nọ n'ime ọhịa for long. I chọrọ ka ọ nọpụta n'ọhịa as soon as possible bịa soro ibe ọ na-egbu riri ụwa maka na ụwa na okwu m bịa ngwa ka chibọ nwanne m bye bye. Thank you. The general, our angel, Biafran angel. We so much love you. Biafrans, echi niile achọrọ m ka anya onwezi ọkwa ha ụnụ nwa ozikwe ndị ha ebunyego anyị data ọfọ. Now, I want to do a data for back because they so enough for that. Hajili yogu ketajidala yofo. I know what called Zele, ime, igwa yes, na enya. It's in no fundraising. You wanna put on your own age name. Abianya, abote. Unoso kwanyaha. Call her name with the way. I will be here, streaming it. Supporting. I did a new joke. Now we day here. Yeah, not one. Now we day here. Not good. I think I'm not pay you all, boss. You're good. Now we day. Igwe mutu agụ na-eji mma odegbu na-eji Igbo niile mmachi na mara iro Igbo ekwelugo na ọ bụ Chibiafra. Hello, nne m. Good evening. Good evening, everyone. Thank you for this evening. Thank you so much. This program, if you don't miss watch, we have been so happy. But our mobile. I'm expecting not this name. This name is abomination to my ear. Okay. It's abomination that is so breaking my heart when I begin in.
I'm going to go to Mr. Mpocha Kogen, Minister of Defense. You are really up to something. Because you don't want to be a fool. You don't put a fool. The few people that make Finland, our COS mandated all the ministers to come and talk to us. You refuse to answer any question. You say no defense, all defense. And we gave it to you on a benefit of doubt. And you never show us that. I'm very shocked, na iso na Biafra na government of Batobia before him ever because truly the first day my spirit rejected you. Before any other thing, my spirit just rejected. I was just asking myself, my spirit just rejected you. It didn't have gone on at that position. And you have proven it. And the worst is that if I am to say with what have been happening and the and more and women now for I category get stable for you to go that far to bring caterpillar on what ground? Oh, so caterpillar. Oh, no, so caterpillar. That is okay. Now I'm now our DPM now watch. Now here this man on a man now. Now ihe mere na our military bụrụ ihe ga na-eme na Nigeria military with ndị Igbo that is back ya onye gị na ya nọ na-agbagbu oge nọ ya maka nwoke na nọ ya this is the move because ije kpọta onye iro tie na etiti ndị na this very name God have mercy this very name gburu ndị be anyị gbuo nyaisi o buchichara nyaisi emechere mkpere nwoke ekpere ma mechasị na ọnwụgo ka anụkwa kịta wee na-akọdị gịnị ka a na-akọdị ihe a na-akọdị gịnị ka a na-akọdị ihe ndị isi dị mma na-akọdị sef ndị nọ na Biafran gọọmenti ihe chọrọ igwu unu bụ na this government must stand gọọmenti a Chukwunna Ajani nyere our COS n'aka Dr. Ngozi Orabeeze o duruga anyị ebe anyị na-eje ihe ọ sọkwara unu gba akwụ m ya the very first day si na ndị sabo nọ dị ihe ọkwe ndị bụ ụmụ nwaanyị mana nwayọọ ha ga na-apụta mana ọkwa ifu this very man the minister of defense ọ bụ na ị nwe shame n'ime ndụ gị you better just resign on your own the Biafra people has rejected you we don't want you you are not fit for the job you are there to destroy for you to bring this caterpillar you go and caterpillar yourself with caterpillar please leave us alone leave us the hell alone resign and resign now hashtag minister of defense resign it's only your assistant that we hear anything nobody knows you nobody knows your voice nobody knows your face because you have a thing where cockroach in my baggy. That's why you are careful not to come, not to talk. Because if we we don't want you. And anybody on that government in our support must be a sabo like you. Enough is enough. We don't want to be going back. We want to finish this thing. They have their own life to live. They have not married. Some of them are married. Their children are going out of there. What are you people planning for us? What the hell do you think we are? Do you think you are you just break up everything? My Lord, the God of Biafra, break all your life out. Again. What a nonsense is this? We are tired of this sabo. Our government shall this time because we have to get where we are going. And please, as an advice, and I'm on every meeting, every person gone on email. On we meeting again, you know who you take. Because Sabon on this government. Amamuka gesi onyo bato biecho. Asbe no nyacho. Men onyo bato bieja keacho. Ganoro here. That is number one Sabon now. It's just very painful. But I know and I believe that our COS is hearing DPM. Take action because especially on this very defense minister, we don't want him. Let him go. Allow him to just go. There's nothing to apologize. We don't need his apology. Let him just go. So that Konye di capable where he had. This way. And I thank you. Thank you. Nzakwo mmadụ na-abụ anakpọ echi ụbọchị
anyị ebidokwa ebe anyị kwụsịrị. Hello. Ndewo, good evening. Ada ndị mbụ na ndị egede. Na mgbede ọma o. Ụtụtụ ọma o, ụtụtụ ka anyị na-ekwe na saịdị anyị o. Ada daalụ. Ada nwere ọnụ. Ada ndị gboo niile na-enyekwere gị o. Ise nneọma. Before m ekwu ihe m chọrọ ikwu, achọrọ m mmadụ ịtọ ka ị ga-ewepụ ebe ahụ, mmadụ ịtọ na-ede nọsens ebe ahụ. onye dị anya m anaghị elu o nwedịrị ebe anyị enwerere ndị ya abịa n'ịkọrọ nche na o nwere ime ọzọ amaghị ọgụ gị enwere nke ọzọ bụ Scarlet ịhụkwere n'aba a na-aza Scarlet ọwaba mmadụ ofu onye bụrụ Tochi Emenike abana m ya ka nwepụ ya Tochi Emenike ọwazie Scarlet afọ Scarlet Brile then nke ịtọ bụrụ Biafra Freedom. na-ekwu ibe ị na-ekwu ka m na-achọkwa Scarlet na Biafra Freedom. Ada ndị gboo na ihe m chọrọ ikwu na ọ bụrụ ọmụachi ihe a m chọrọ ikwu dị sef na ama m na program ga na ama m na enwesịkwara ndị USB gọọmenti na-awachipụ ya kịta na weta anyị na-skrim program. Enwere m ike ma na-awọchị m maka ọ nọ suspension mancha niile ya gbara m ọsọ. Enwere m nkwu igwe ahụ ọzọ bụ ndị kwọta ma ahụ ndị nọrọ a. A ga-enwerịrị ndị ga na-awọchị gị among of the cabinet. Achọrọ m ka m were opportunity gwa ha dachi na ọ dịkwa very bad na ndị Igbo sịrị agba nke mbụ ọ bụ n'ogbe, agba nke abụọ n'ogbe, agbakwuo nke ịtọ n'ogbe, ọ bụzi sọ n'ogbe ka a mere ụta ha. Ife mere anyị mbụ ma anyị abụọ ma anyị ịtọ ọ na anyị na-achọkwa ịnọrọ ka o mekwuo anyị ọzọ ka ekwena ihe mere anyị eji si na mmebi na anyị ihe anyị na-eme ma ọ bụrụ na anyị nọrọ ihe mere anyị mbụ ma anyị bụ ama anyị tọ mekwuo anyị ọzọ ihe mere na anyị na-ata na ya sọkwa na anyị mara ife anyị na-eme ka anyị gbado anya na ọ bụrụ ebido n'ụtụtụ rube ife niile a ga-arụ ruo ife niile a ga-arụ ruo n'ụlọ ọrụ ndị ụchụ esi na one corner bịa ka ha chọwa one chance anyị ha chance. Ọ dịkwa very bad by this stage na onye ọbụla so kwesịrị ịmụrụ anya ka ihe mere anyị mbụ ma anyị abụọ ka ọ ghakwara imekwa anyị ịtọ again anyị nọkwara ome anyị ịtọ again ọkwa ya bụ na o nwere ozi ha na-akọzi again. Onye ọbụla lawazi ụlọ ya jee nọziere ọ bụrụ na onye ọbụla ha ga-egbusi onye ọbụla afụgo because oge bidoro ihe a ọkwụna na ihe m na-ekwu ama m na ndị niile nọkwa na laif a na nnukwu ihe m na-ekwu oge bidoro ihe a dis defense minista na ekwuru ya na onye m na ya na ebe a gwara m ya sị na elegokwe m this man na okay now a sị na emego centralize Biafra Freedom efugie mba Biafra Freedom ka m na-achọ enwe Scarlet gịnị na-achọzi Biafra. Okay, Scarlet ahụ wee ezigbo onye mgbu afụbere m na ndị mmadụ enwere brain enwere ndị egbufusịrị tụfụrụ ha were mmiri gbanyụọ ya gbanye di ya. Enwere ndị ewepụsịrị ụtọbụrụ ewepụsịa ụtọfụrụ ha ewere mmiri kụnye di ya ọ bụrụ sọ mmiri ga na-anọ dị o nwere ihe ha na-ete ha mara ya na akọ n'ụwa. Ndị mmadụ enwe ndị n'ọfa a na-agbakwana mbọ ka eme ka ha mata ife a na-ekwu ọ gaghị ekwe ha ekwe. Wepụgo ndị a so ihe m na-ekwu this our defense minister now
agwago m mmadụ na onye a na asị na onye a bụ onye amị according to the biography na onye a bụ onye amị, mana kamgbe ahụ na asị na emego centralize all the whole state forces state of Biafra, ndị ọbụla na ga-enwe steeti emego centralize so that ndị ọbụla na bring their own military in their own state. Okay, now since that time now, what about those people that are made decentralized on Hanabring? Are they not for how many this thing? So or no one need to capable, I get may have anything but satellite defense in their homeland. Abuzere somebody ama history ya mara ihe ya na onye awa ezigbo onye ori, onye awa ezigbo ekperima ka ha na-akọ akụkọ by this stage. Hey, ọ dịkwa very bad. Ọ dị very bad. Ihe a m na-ekwu na ndị gọọmenti a niile bụ mana most of them ga na-watch life a onye nwa ka m na-agwa ihe ha uche ha dịkwu ya ka ndị iro anyị ghara ịmụ anyị amụ, ka ndị iro anyị ghara ịfụ opportunity ha ga-eji were na-akparị anyị akparị, ọ ha ga-eji were na-eme anyị ihe ha chọrọ ime anyị. Ọ dị njọ ka ha kilie. Ọ bụkwa na ha nọkwara nke a mekwe o nwere ọzịkwa ya na-ekwukwe ọkụ ya bụ nọọ okooko nke ọbụla si ebe ọ sikwe ọbịa were oche ị mara na chọọchị agbasago. Ọkụ enwe ka m si ka m kwuo bikọs na okwu a na-ekwu taa, okwu a ọ dọrọ mmenu na ntị, mana anyị ma ndị ụmụ gboo anyị kelekwere gị ka isi wee wepụta okwu a. Ekele gị ọkpụna ihe m na-ekwu, ekelere gị ka isi wepụta okwu a bikọs ana m ekwu ya na-etinye mkpu nọọ netwọk ga-abụ the biggest netwọk ndị Biafra ugbo iji amife na-eme, which Biafra government has supposed to itemper with it. Ama ha na-echefe nke ahụ. Adam danger manchani na ka ha ji plan ka achọfọ m so that ka bụziri ma nọ gị nwa na-agbasa ozo ma ebe na everything na ọbịagodo ma na ebe na-eme fundraising nọ netwọk gị aka eji agbasa eji eme many things esogbozigodo ime ha na but odo mụnwa na ka isi wee nọrọ n'ikwu on your own ọ dịkwa oke because ihe a na-ekwu na ụwa bụ especially na be anyị na ka gọọmenti anyị si onye ọchịchị onye kwuo uche anyị bịara ọchịchị nchigbu na ịbịa ikwu uche gị nna ọ bụrụ na kisibu ọ bụrụ na ọbara onye ọzọ bịakwa kwuo nke ya then ịbịakwa iwere nke gị mere ihe dị gị mma as long as ị ma na ihe na-eme na ọ dị right thing. Mụnwa na ụmụ asụrụ mkpa madi na because of na imere nke anyị mere nke ha ji mee mgbe onye ọbụla na-akọkwa nke a na-akọrọ onwe ya so ka isi wee nọrọ onwe gị dịkwa oke so that ka ị nwee ike na-ekwu the truth ihe ọbụla pụtara dị ya ka iwepụta ya kwuo because na mma na ọ bụrụ mmadụ niile ga-ewepụta ya ewepụtara ebe a na-abịa kwuo. So ama ụmụ gbuo ị na-ege gị ntị anyị nwadịkwa very happy na ka isi wee na-eme mgbe sịkwa gị ka iji sie ike ka Chukwu okike abịa ma ga-anọnyekwara anyị oge niile mgbe niile na-enyekwa anyị amamihe na-enyekwa gị amamihe ị ga-ejikwe na-eje kwe na ghọta then dịwa na onwe gị ijisi ike ọ ga-adịrị anyị mma na Nkwọ, ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, ọ ga-adịrị anyị mma na Orie, ọ ga-adịrị anyị mma na Afọ. Ụmụnne m ndị Jenu Biafra nnọkwa ebe a na-awa ọchị asị m onye ọbụla jisikwa ike anyị makwa ebe anyị onye ọbụla ma nke bụ eziokwu ka anyị na-eme ha na-eme ada ndị gboo bụ onye na-agwa anyị ihe anyị chọrọ ịnụ. Onye ọbụla batara ebe a na-akọ akụkọ ọ na-akọ n'isi onwe anyị mana ha ga-abatasịkwa ọpọ n'otu ewepụrụ ndị a echikwe ndị ọzọ ga-apụtakwa onwere anyị afụrụ ha na nọ na ihe ọchaje market mana ofu onye abịa nọrọ ebe a na-egbu onwe ha because mụ ha na n'olu mụọ iwe na-ewe anyị afụrụ ha. Ada ya gazie nọ ya ka m chọrọ ikwu ozi a okwu a m kwuru na go directly to the Biafra government. Ọ bụrụ go to them ha mara ife ha na-eme na ọ bụrụ okoko jee gbasịa afịa mesịa gbushi ọbara okporo aka ọbara bịa ka o wishi anyị badara otorogbo gbukwe katapila ọbịakwa ka emebie ha ebibere
anyị na-agazi iru ka anyị na-ana azụ anyị mechichaa ife niile okoke si one place bịa chisasị anyị alachikwa azụ again emecha ka onye a ga-ebule m si na nke a na ka onye a ga-ebule m si na a na-ebule m aka na ebule m okoko ochu nke eriri eri ke anya na-akpụ ya onye osi nke a bụ aza ya anya ọgụ aka na-ekwu okwu nke na ekwesịbere nke ahụ na onye ori nke a sịkwa n'akụkụ chọkọ mapụta gị ka ife a na-ekwukwe na-ekwu ọ dị very bad. Ọ dị very bad. Onye nwa ka m si ka m kwuo ada ya gaziere anyị. Thank you, Kachifo. Ụtụtụ ọma. Nganọbasa awele. Thank you. Bye. Ụmụ ndị gbuo ada ya anakpụ n'ụla. Emeje ọrụ echi. Hello. Agadi mbụ na ndege. Anaba ụtụtụ ọma. Good morning, nwanyị ọma. Ụtụtụ ọma. Biafra Holy Nation na-ekwu. Biko, achọrọ m make one point. Number one, o nwere akwụkwọ m gụrụ na-akpọ The Fall of the Great Hero. Ọ bata owe ewe ezigbo mmadụ, a very genuine person. Na ọ bata obi emegasị some mistake mere o ji wee nwee problem anyị nwere today. Because one thing about freedom fighters are very stubborn normally. Every freedom fighter will see the stubborn. Most of the time, freedom fighter na take advice. They have nature on freedom fighter. But normally, freedom fighter could see take advice because somewhere some advice the freedom fighter got bari you. Because somewhere some advice, some people niggas Robert will be or take. And I'm going to take advice. People like Ogenkere, I can't even about it today. I'm going to take advice. People like Aparawa, I can't even about it today. Oga Aparawa have an issue side that now all the guys if now I work against him. I'm going to be take advice from people that got your amma. Now I'm talking to COS. So now this man and caterpillar abatago into us. I want to COS biting kitty could do a chair, would because now freedom fighter I had to some 100%. Everybody was suspect. No, myself now after him, they can't now before anybody around with about to be I get in fact I get because they won't be too much. Let him know but we have very well that when anybody will keep betraying. I'm hoping that not just based on trust. And I trust someone like that. If my local can get a finance minister, oh, we have money with the Sunny spirit. Almost somebody I will pass on my mother always more if also. In a madanya, equal same on ya de toi. I make him one tweet last month about Minister of Defense. Ask him that this man, now my spirit and who accept, man, I know him any evidence. But all the same, kind of what you go to go for the meantime. Every time he'll be stammering. Somebody might have to read one has stammer. You go straight to the point, you make your point. This man, I don't have to hear somebody do the streets. This man had the whole street. Ghana Ponyami, I believe Onyami more than him. I don't know what he was CSO. Let her not allow what happened to Batobi to happen to her. COS will write any minister impeach or remove Onya in peaceful way. I said, I happy I could do it. I actually right before coming again. Because Biafra will go get now this defense minister could step down. And then this is why this when we please somebody. I don't please anybody again. Yeah, I know was at the moment of he please a mother. So I'm like this is your platform. So COS, but Biafra I just go that man. And right from time I had to rose and because she could say, when I could go the street, only go as on a song go. That position is very, very important and very sensitive. And I hear somebody had the whole sharp, that kind of position. Although your name as in it's like no matter the whole show of himself. Yeah, come on, because I will be Biafra, I will more this why every true Biafran son, Biafran daughter, I will more Nagwayoku. Honestly, right time, more who this man accept. And the earlier the better. See me here in peace. Yeah, what do the one not anybody salary? Biafrans Nayacho Hosia, this man step or down. Because they can make the patch you get an patch on a leaky, an patch you get an patch. Imagine. And on our work on be a man and the other elect or there. They document. Also, fat. So because you as go see me sometimes, I believe that now I watch you, how they get your plan, how they get your program. This defense minister,
the suspicious, and all are very disastrous. And after all the battle again within our cabinet again, I can require somebody who saboteur. Because no one thing, no Nigerian government go for this thing. And even up till now, defense minister can target Nigerian government. And we hear this man go about for that is why anybody in that position, I can screening. I can screen every time. They have to screen him and screen him all the time because position is very, very important to Biafra, all very sensitive, and our life depends on our defense. So anybody who defense minister, ask me go say, "Can you have a woman? Why na card more sincere? Anything finance, anything defense, it goes in here to lady a woman do very sincere. Because I'm working with betray at any time. Even and most organization, and I may work finance, whatever. Or why can't you carry because all the you have a very sensitive position. So defense, I don't need to army. Because trust me, onya always soldier go na US. Some might know into ministry. I mean into military. Because this man, honestly, more man about here. I won't that. So now for mother, mom not go about that person. This man, more man about right from time. Because you step down in peace. I love Korea. I may appreciate service here. Or sacrifice going off for Biafra. We appreciate Manaketa. Yeah, na fuzina. Honestly, I what as a kita. I had to because you step down. Catch on yours. And I pray that now COS can know this this your program because very, very important. Manabu no bachi kwente like Obatubi. The same mistake Obatubi marriage with you know everybody know today. Make you do mistake because we will not forgive her. Or make you do mistake by not happen. Somebody just can patch. I thought not patch anybody. Because I have a patch get an patch on a leak, and a patch on a leak, patch get on the yato bomb. Or what to write bomb now? The bomb now, so because I chose another bomb. I had chose another bomb office. In fact, I had chose a problem. I had our genuity. That defense ministry department is very, very important to us. In fact, defense I have a problem. In fact, I have to work with us. Although if I can to work with the government, all of a sudden another person is going to sabotage everybody. Because everybody had got happy now. Butuzo is back. So it will not be good that we'll be rejoicing about Butuzo. Another person on a pocket appeal, they are why mechanic Nazo. I just could because many things in this struggle we have suffered. I had to laugh. Biafra Napani would able to go. Ndi good. How they will put a good name donation. What man in more saying somebody maybe I chose somebody very sound. I don't know the person that suggested that now I got do issue at the same. Let them make let there be an oath, especially between defense, finance minister, and COS that nobody will betray anybody. Yeah, for just on because sometimes they get based on trust. Because I have to give it to another I had to go. Abon that wish, hunter on that wish. I'm so see it. Even as a on the sound, on your so give it to another. Okay, oh yeah, go. Imemure na manona go my actually with the position. Imemure because actually somebody the radical Canada defense, somebody na command. Because what na? Eba no. Because otu eba iba. Honestly. You even name eba. Onwe I may nye carry ọzọ. Ọ na-anọdụ mma. All the chims m ya alụ ya nwoke. So mụ ije baba n'ihe ọzọ nke ana m ejezi n'ibe chi m edowere m. So I don't know because and but one COS on above na-ekwu asị na ya defense matter na ha discuss na public. I kwesịrị inwe so matter na discuss ka anyị na-eti ọnụ n'okwu ya ọ na anyị discover things anyị na-ekwupụta ya ka na azi ihe because onwe gana ekwu na asị na ya defense will take care of that. But they are not to destroy the government. Mpụta ebe a itiwa anya. Na nkwuru ebe ahụ na ya apụta bịa zara ajụjụ. No. Yes. Na nkwuru ebe ahụ na Biafra ya asọmọnụ ya ka ọ bịakwa ife ọmarọ. Mana na nkwuru ebe a ọfụgo reaction ụmụ ndị gbuo. Na onye nwa ka ọ duziele maka oyi esizi mie. Onye ka journalist this phone na njem mme program 1 hour. Ahapụ ndị mmadụ akpọ phone 2-3 hours. Ka ọ full reaction ndị mmadụ mara stand ndị be anyị because ọ the only place ndị be anyị nwere ike manifest anonufa. All the very important. And the difference between Obatubi and the COS owner.
Obato be onyame call and don't with action. So that is why I don't know I know this week gone away and is everywhere quiet because see was ana he order like Obato be I'm an normal one call and no nyame. Sometimes because you order we right defense minister order say men like this or do kwaya question say as in with the outcome as in do you have many things so now on any feedback because you're happy as no yeah with defense matter. You should not give that man too much gap. Open not he change. If you too much gap like that, you need to close market. Close market. Now how is this? Okay, what is the outcome? What is happening? What is the update? Any new update? Yeah, but that man's now then with the defense minister, they are doing their work. They are not doing any of their work. I talk one day I know that now I gotta surrender our men. Because once defense minister there do one kind, they are the treacherous or mischievous, I ain't got problem. Because he betray my gentle who is smart. They can betray anybody. Because seriously, looking into everything. Everything about defense. I've analyzed it. Thank Okay, you. because him and even finance. Open a this way guy, we can recover our money. But open our defense compromise our problem. Because I chose that second world war again. That's what I'm a catch for. Ụmụ ndị gboo adaghị anakpu ofu onye ka mma kpọ adaghị anakpu emeje ọla echi 2 weeks anyị akwa ya akwa wụọ anyị ame osege anyị elo ada ndị gboo emekwenu m gịnị ye nne m ọkwa line by line so emekwenu m gịnị asịzi m nwanne m ka ọ na-adịwazi more than 3 hours awụla sorry dọkụbọsụ turn by turn mba na Biafra ada ịkpacha anya mba ịkpacha anya isi na ọmụ ya na-alachi ite ofe ada ịkpacha anya isi na ọmụ ya na-alachi ite ofe mgbe n'uju nụnụ ịkpacha anya isi na ọmụ ya na-alachi ite ofe ka m na-ekwu ike ite ofe na-atọkwa ezigbo ụtọ ị nwere idea ị na-alacha ya ute akala idize ọdụ ka ya gwụrụ agwụ ị mara na m nwere ike ịnọ n'ọlụ taịm iji wee nweta chansị ọkwanye ya bụ ife dị na ya rapụzi amụsị ka nlacha ite ofe nsogbu adịghị ya na ihe niile m gara ikwu ụmụnne m ekwuchego ya mana ihe m chọrọ ikwu na-anọ m ọkụ n'obi bụ achọrọ m eji ụmụ Biafra anyị nwezikwa respect for our leader anyị nwedekwara ihe bụ respect nkwanye ugwu afụfụ maazị Nnamdi Kanu tagide Simon Ekpa wee bịazi atazịa nke bụ nchekulomaka wee wepụtazie ife a na-akụ anya you understand ihe njụjụ ajụjụ a ma enwekwa respect bụ ndị maalụ Caterpillar very well ndị maalụ ya ọ na-egbu na ndụ ọ na-harvest organ mmadụ ibi ya na ndụ that is ogbu ya mmadụ ya anọ ndụ ọ na-egbukeli ihe dị ya n'arụ biko na ụmụnne m ya this is ọ bụrụ na a na-ebo ya ebo nọọ ife ome kedu ka unu ga-esi wee were Caterpillar and nke a na-akpọ ọnwụ ga-egbu ya kedu nke a na-akpọ ifi ya ọnwụ ga-egbu ya ọ ya ma kpọbata Caterpillar then wee chọọ ịjụ ndị kabinet ndị kpọbatara dis Caterpillar unu nọ na dis struggle ọfụ unu na-ama ha foundation of what happened unu na-ama ha the history so unu kpọbataza Caterpillar then unu na-akpọbatazi ọnwụ biko that is what it means then who lose then who win kedu onye bụ onye iberibe kedu onye bụ onye efulefu kedu onye wetere the thought of bringing Caterpillar n'ife a na-eme kedu onye larụgide nnọọ la wee cheta na the best captain or the best commander or the best onye maalụ ka esi eme ife ọ bụrụ Caterpillar onye ilo ndị Biafra niile oru agụ nwanne ewu ewegoro Caterpillar wee gbaa Simon mbọ several times and ikenga oru agụ na-agwa anyị n'ụdị ọ sị na ya mechicha anyị ife
na ya lechicha anyị ife ọ ga-eme anyị bụ this saboteur ka ọ bịa were na-plant nyere anyị. Mr. Solomon and our DOS ọra ka ị na-achị and afa gị bụ Ngozi ọra bụ eze, anyị bụ ọra ka ị na-achị and by the grace of God ọkwa n'ọra ahụ bụ ihe mere gị eze. Enwere ife a na-akpọ impeachment and we Biafrans are demanding that Solomon must be impeached right this minute. It's an order. Ada you are biko. This caterpillar, the day nkere ha mere fundraising, ama mmụ anya mo mana onye ọzọ nkwa ike confirm mana I saw caterpillar in their fundraising. From caterpillar. Yes. Asked him that he called in their fundraising. Caterpillar no. Ọnụ ka mgbe ị na-eti mkpu this man a na-akpọ obi eze anọ n'obi ka eze dị n'obi. Eze amụrụ n'obi. Sorry biko, eze amụrụ n'obi. Oge ị na-eti mkpu ya sị these are the people that were planted in the cabinet. O nwere onye gere ntị. So ajazi ime a na-akpọ an innocent person sị na Ngozi na Fulani kwa no ha ma wetara ife a ga-eji kpụọ Dr. Ngozi Orateze aja akọ. We have to wake up. Religious mere program banyere this caterpillar. Ebe ọ na-apashọ there. Ebe ọ na-apaji. Ebe o jejego mma na shovel na ọgụ o ji enyi ndị ogburu. Afọ ya religious nyere ya kwa ihe bụ one on one. Okwete na ọ na-eme. Gị nwa na onwe gị kwa iji wee mee program. Kedu ife bụ na ndị ọgbata obi ekpochepụ na kabinet? Biko nụ, kedu ife bụ isi ndị nọ n'ime kabinet anyị ji wee na-erepụtụ ndị? Kedu ihe bụ intention unu? Kedu ife bụ obi unu? Kedu ife unu na-eche? Ekeziri unu ọgwụ n'anya, akwa ọkụkọ nwa na ọtụrụ unu. Kedu ife unu ga-ejeje were ife Maazị Simon Ekpa bụ onye anyị na-afụ unu jeje weta his enemy na-eweta into the cabinet? I can't understand. Maybe there is something you people know we don't know. Because all is so incredible. Ọ na-ewute, ọ na-agbawa obi. Ndị niile Maazị Simon nyere suspension, you brought all of them back. Ndị kwesịrị inyezi suspension na cabinet. Akọwa ndị nyere na media too, akọwa ndị nyere suspension. Ndị kwesịrị inyezi suspension na arapụzi ya, buluzie na ajụbuzie na arapụzie igwe itoolu. Ọ dịkwa ụmụkwere otu ọ dị. So we are saying, I know I am saying the mind of Biafrans. The defense minister, sir, we are impeaching you. You have to step aside. Caterpillar, we don't need you. And that one, my teacher, and I find the far out that Caterpillar is there. One day, only upon to your tent to go Israel. Only upon our wing here because Madam man, Mad Ibe, my name, only blue name, Nana, in our that is a car was a puzzle line, Panesian Day, Nigeria. That is a new way on swim around. You understand? So, and that for Goma, Chineke has a purpose for everything. You understand? Because na chukwus na media area. Onye kalulu ogire ya akọlụ ogire lata, mana onye kọlụ ngene ọnụ ya ekulu mmiri nwa ngene wee nwụọ. Because ife ị na-eme kịta anụnwa na kedu onye n'ime kabinet ha na ọ na-ewepụta ya ha ncha niile gbachiri nkịtị ada ama m na ha lile aja ama m na ekechiri ha ọnụ amakwu m na eji isi nkịta wee kechie ha anya. Because na ndị a gara ije dị deep mana onye kwe ka ọpịa na ọgwụ anara atụ ọra. So our COS, please, we are calling on you to look into this matter. We the Biafrans, we don't need this anymore. Mr. Solomon has to give way. Mr. Solomon has to be impeached. Mr. Solomon has to get out of the way. Onya ka m wele ikwu. Because on ama nnabata ihe niile nke a na-akpọ adakeri se na-akpụ ya nke anụnwa ọbata oji echọlọsọ na ya bụ polisi kedu afọ aha a na-akpọ ya ugwu chai echefuona m nke bịakwa na their program again ha nabatara that is working with Madam Azul ka adakeri dị mpọkara afọ ya Agadamkpi
You understand? How can it be that all these people, and I am sorry to say this, only Mrs. Azuka Charles Nwankwo, I thought that you kept quiet, that now quiet you keep as a matured mind. That Muhammad had that they are not underground. They may be your credibility. They may be your you understand? But Niyama Bona Emecha or Marcelino. Aya he wuche Biafrans niile agaghị apịnyekwa na ndị ka ọkụ. You understand? Anyị ga-adị ka azụ dị na mmiri, anyị naghị ekwutecha azụ dị na mmiri one day. Ọ mbọsị ije n'ikwu azụ ikolu nke ikolu ndị nke ọzọ agbapụchekwala another day. You understand? Ada dị ọra mma, nobody is gonna shut you up. O nwere onye ga-apịnye oge ka ọkụ, mkpu anyị na-eti ya. So ada anyị ma nọkwanụ wee na-afụ ihe na-eme. You understand? So na ndị kwesịrị inye suspension enye ihe suspension ndị asọpụtụrụ isi ha n'ọdị onwe shows that na ọ dịzị ka enwere ihe dịzị n'ime the cabinet. Uche onye adị njọ, otu obi dị onye ka ọ na-ekwu ife abụrụzi ife amụ. You understand? And onwezi ife a na-apịchi apịchi. You understand? A hapụziri oge nkere na-emezi ihe na-eje na-egbu na-eje achụ innocent soul. So we have to wake up. Ọ ya ka m chọrọ ikwu. Anyị ama ntọ n'anya mmiri, anyị ga na-anụ ya dịka ọgụ. Ya na-anụ ada nwanne m. So aya ka nsị ka m kwuo jisi ike ịgba n'igwe na-emekwa ka ị na-eme. Asịkwana na ike gwụrụ gị. Continue in your good works. Okay? Bye bye. Wa ụmụ ndị gboo biko ndị m akpọ ndị olute unu ewe n'iwe. Ada ndị gboo ya anakpọ ụlọ biko enwere m nnukwute ụbọchị echi niile. Enwe ike ịdị ala. Ahụ tụ obere ụlọ wee binye wee jee ọrụ. Ana m ekele unu niile ụmụ ndị gboo. Jisi na ike mmiri ya awụ nke anyị. Anyị emerie na-emere n'ọka ikwu ka anyị si mere. Akachukwu dị n'ihe niile anyị na-eme. Ihe ọwụna zoro ezo onye nwere ike idisturb anyị again. Onye esejite enu anyị ewepụ ya lụọ ebe o ya nọ. Ka ahụ otu aka ọ dị. So ana m asị unu chi m gọziere m unu. Ụla doro edo ka m na-enye ndị chi jiri otu o si wee jiere m. Ene na-asụkwa n'ụbọchị ọma ndị ụbọchị ha bidoro ndị chi fọrọ n'ụbọchị ha. Isi n'ike ụmụ ndị gboo ka ọ dị na-echi. Chi m gọziere m unu. One love. Otu ịfụnanya. Bye bye.